I broke it. Hey, Orc, what's up? And hi. Welcome to another stream where we start off with my audio for game output not working correctly, but it works now. Have you tried turning it off and on again this way? Right. Yeah, I have this audio interface where the interface actually crashes, or the USB controller in the interface crashes every now and then. You can see when that happens when you look at it, but I didn't before I started streaming. So yeah, I had to plug that back in, and unfortunately, Genshin doesn't like switching audio interfaces twice, so it broke. Yeah, I could have just checked it, and then I would have not run into that issue, but here we are. Here we are. But at least it's a quick fix. I just had to, again, plug it in again, well, disconnect it, plug it in again, and then restart Genshin. Not like I had to do a lot of troubleshooting. But yeah, hi again. Today on the menu is cleaning up a certain event, and afterwards we'll see. I think we might be able to access some new world quests now. So yeah, the menu is more nap. Nice. So you seem to be enjoying yourself a lot then, huh? That's good. Again, I'm looking forward to the weekend. I do have my new controller. Haven't tested it yet, but I do have it right next to me. It has some technical issues, pretty much like all the more recent ports of those games. But we'll see if we can just brute force through it. What are the issues is the question. Okay. Whee! That works. This one's fun. For sure. Okay. Oh no, it's raining. That was a bit weird. Got them all. Well, missed one. Okay, well, whatever. The game runs at 60 Hz, but some things are stuck to 50 Hz. What's causing some stuttering? Also, apparently there are problems with the resolutions that are not 16:9. Okay, yeah, that's the last one is rather common, actually. But the 60 versus 40 Hz is weird, because that wouldn't even work on consoles well, so...
Huh? Huh? Oh yeah, right. Sure, but 50 is not like is not a multiple of 30. Also, the console versions run at 30 FPS. Really? Are you sure? What consoles are we talking about? Because even the PS4, at least Pro, should run this at 60. Oh, that's what you mean. Yeah, okay. I get it. We'll see. We'll see. Maybe I'll just do a 30 FPS stream in there. To open the locked door, you must first obtain the key to it. Because I do have free sync, so technically I can make it work, but not for the stream. Okay, so here's the thing. We must be going to the left side before we can collect the key. Yes. But I can make that happen. PS4 and PS5 are both locked to 30 FPS. Really? Wow. Wow. Okay. Danzo. Don't know if that was the intended solution, but it works. This content is prosperous, worthy of trust. Okay, so we have a switch. What exactly? Okay. Needs to go the other way. I see. Hold on, I don't see.
Okay, this is a bit convoluted, but it's gonna work, I think. No, it does not. Hmm, 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 hmm. Um, oh, no, I see. But the issue is that these are the only two tiles that are kind of safe, right? So we need to go to the right and fall down. That needs to happen. Which means we can't use this tile for that in particular. So this is the tile that needs to be used there. And what does that mean? We need to hit the button. Right, so we need to hit the button. Let him walk. Do this. Alright, now it's gonna fall down. Oh, I thought way too complicated. There we go. Yeah, just switch him up. I thought, okay, how do we turn him around again? No, I'm not at all. Who knows where this person dwells? So it's made in Unity and apparently has some pixel update thingy that's one specific time interval, and that's every 0.02 seconds by default. They just used that with the default interval and now it's kind of screwed. Oh no. You know that's never gonna get fixed officially, right? There's gonna, like, people have to do this themselves. Yeah. Oh, someone made a patch. Oh, all right. Is it on the Steam discussion forum? Because please point me towards that patch. Thanks. Some locked stage sections can be unlocked using keys. You haven't tested it yet? It's fine, I will do that. Some locked stage section can be... Okay, so... What are you doing now? Oh, it's this one. There's a key symbol here. Okay, so... We need to fall. And now we're dead. We need to turn around first.
but we can use the sides of the screen as well. Need to go to the left and fall down. There's no way for us to prevent this one from closing. Oh, wait a second. So we hit the switch again. This will open up. No. I had the wrong thing selected. Can we use this? How? Okay. Okay. Done. More, please. Nothing is found. Past matters are past. I go now with the Adepti at last. A shame that it's already at the end. It just started becoming more complicated. I definitely want more. Such a great end to the play. You've done well, young one. How did you find it? Was it hard to perform with paper? It was a piece of cake. Paper plays are different from the operas. Being able to do everything yourself makes things a lot simpler. Was the link in Discord? Thank you very much. I think it started pretty well. The script itself for the paper play is also very exciting. Paimon wants to see a new story. Yingong, when will you perform next time? As long as someone enjoys it. As for next time, I don't know. You see, doing paper plays for kids is actually a hobby of mine. After this, I will return to the Yunhan Opera Troupe to handle the wardrobe and props. You're with the Yunnan Opera Troupe? So you can also sing Lee opera? I can, to some extent. Who wouldn't be able to carry a tune after staying with the Yunnan Opera Troupe for so long? Of course, I'm nothing when compared to Miss Yun. I actually work with the people behind the scenes.
I'm in charge of the wardrobe and props on stage, such as cannons, flags, costumes, accessories, gadgets, whatever prop you saw on stage, that was me. Some of the costumes and props that the Yunnan Opera troupe uses today are hand-me-downs from the past, and others were bought or made by myself. To perform an entire Leo opera, there are a lot of people working on stage and behind the scenes. You can't make it happen with just a few actors and actresses. This year's Lantern Ride, Miss Yun gave some of us backstage helpers some time off, and all of my colleagues are back home to spend the holidays. I've got all this time on my hands, so I decided to put on a paper play for the people. Didn't go home? No, I didn't go home. My mother and father passed away 2 years ago, so it's just me now. Sorry. Oh, there's nothing to be sorry about. Don't mind. I don't mind. I'm having a good time by myself at the Lantern Ride. As you can see, those kids love my paper play. Of course I enjoyed it myself as well, otherwise I wouldn't have bothered making all the paper characters and paper settings. Can you write the story yourself? Not really. Whether it's Leo operas, paper plays, or the Tea Master stories, they all know the tale of Bravebeard. In the moment of need, when people call for a hero, such heroes will answer the call to save the day. Leo has no shortage of such heroes. Just put a little spin on their story and you have something to enjoy. But while there are always heroes who help out in times of crisis, you can't keep relying on others and have to take responsibility for yourself. Take care of yourself, young lady. Happy Lantern Ride. Alrighty. I certainly wasn't expecting a little post quest, but hey, here we are. So, we've got to collect 1,000 more points. Let's go ahead and do that. That's a bit too... There we go. Venti is still here. Alrighty, so... Are there only 3 maps? I think there's only 3 maps or something. Let's go. Didn't hit. Ah, fuck. That's better. Need the magnet. How do we lose? I guess the thing, the whirlpool. Yeah. Rats? Nope. Not yet. That's better. There's a red one. Bum, 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 bum. Wow. That was a bit far. Okay, 700. Why did we get wooden out, huh? All the way back there. Okay. Yeah, there's definitely only 3 maps. I did a good job at hiding that, but it felt like that we are playing on the same map over and over.
And yeah, that's because there's only 3. Use the shields. So, blue lanterns. Gotcha. Nah, it's not worth collecting the moving ones, huh? Yeah. Orange ones, gotcha. That was a bit far again. Well, that is more than enough. 700 again, yeah. 700 again. Okay. And now, behind the scenes, the last one. Okay. Defeat 8 opponents. Only 8? Where's the army? Aww. Missed the big guy. Feels bad, man. What? That was it? Damn. Lightning strikes too strong. Okay, next one. Speaking of lightning strikes, looks like that's a no right now. Well, it's not like we need them. Just go. Single target. Those acceleration rings need to be way high up. Okay. Whee! Smack. Alrighty. And that's it, right? I am pretty sure that is it for everything. Fireworks! Alright, so. Event done. We've done everything. Unfortunately, there's nothing for... Oh, there was for 1000 FIFA, right. Right. Well.
The story was pretty lengthy. The actual stuff to do, not as much. Tons of primos though. Okay, so now that that's done, pretty fast, let's go and check if there is new world quests here. We are at 99%. And yes, that irks me. If there's not, okay, there is. There is, alright. Internet said you have to wait 2 days, but we might only have to wait 1. Ah, Sarah, esteemed master of the genie. To what do I owe the pleasure? Splendid. Another desert spawn. My master, Never mind. I trust your judgment. Could you spare me a minute for me? I've been looking forward to seeing you as I've been to seeing the moon and rain. Okay. Don't let us doubt your intent. Just cut to the chase. Very well. Master of the genie, I do have a request. Nothing serious. It's just my falcon, Tadla. I think she's in danger. If it weren't for my weak legs, I wouldn't be troubling you for this. Okay. You want us to rescue her before thanking us profusely, paying us a large sum of more and treating us to a big meal, right? Yeah. Yes. Paimon always gets extra logical when it comes to such situations. Alright, let's do it for Paimon's big meal. Okay, the person you need to look for... Tatla is tall, tanned, with light-colored hair, and uses a long bow. Use this... Yes, this should be enough information about her. Okay. By the way, if you don't want to test the patch, I don't know what it is, but if it's something executable, I will probably diff the binary myself and see what's different there. Oh, it's something like this. Okay, well, fair enough. So it's a hook rather than a patch, huh? I see, I thought it was a patch binary. But yeah, me not reading release notes? Never. Okay, yeah, I'll look at it more deeply. For sure. Okay, let's keep looking. Oh, what? Camera, please. Okay, someone's there. My master. Be those the people whom you mentioned, the Fool Tui? It's the Fatui. That name makes them sound no wiser. Be placid. They hear nothing of my words. Here, bear witness. Ah, you! Corpulent one, over here. Time to eat. Did you hear anything? No, why? I thought I heard someone saying time to eat. See?
Alright, that should be her. Well done, little one. The task is upon us, my master. Get him. Who are you? Well, we are your impending doom. Yes. Oh, yes. You let them go. Right. They're no longer a threat. We don't need to kill them. They will flee and send warning to their comrades. Soon, they will all know that we are here. The wise are joined of thought. I like this girl. Oh boy. I'm okay. I can still walk and find myself a decent place to die in peace. Wow. Oh, that's relieving. She can still walk and find herself a place to... Hey, yeah. Just kidding. I like this girl's humor. Her vagaries are most amusing. Thank you. Let's return to the tribe. Is it difficult to walk? It is, but I don't need any help. Wow, okay. Well... Creature sparse of speech. Comedy. We'll see. Falcon very clearly has a different meaning. Whee! Alright. Ah, here's my little falcon. Thank you so much. Sorry, I was ambushed. It was all thanks to them that I can return and see you again. Them? Your them is our esteemed master of the Jinni. I'm sorry. You're injured. I'm sorry. By what? Animal or human? It was the Northerns. They ambushed me after realizing they were being followed. You should have been the ambusher. Wow. Being attacked by the prey. What a shame for our falcon. Go rest. I'll tend to your wounds later. Tadla sadly nods and slowly walks away. Are you sure getting along? Please don't be so harsh to her. No, that would be nonsense. She's my favorite falcon. I love her, but I don't spoil her. How do you feed a falcon if the falcon comes back empty-handed? Ah, so such is the case. An ugly end awaits the girl. Please accept this. You have my gratitude, esteemed master of the Jinni. Aren't you forgetting something? There are still two of us besides your master of the Jinni. Ah, yes, of course. The fact that this floating fairy is technically not a person has eluded me till thus, but perhaps the rest of us people may receive due thanks. My apologies. Please take this as an extra payment. Extra payment, yeah, Paimon is okay with that. Still more paltry than my expectations, but I suppose I will accept this if you should not object, my master. Very well.
If you're available in the future, please come back one more time. I think my falcon will need your help by then. Okay. Oh. I have to wait. I was about to say, that's it. Well, it's already here, but... that will do. Ah, if it isn't the esteemed master of the genie, savior of my little falcon. I'm embarrassed to ask, but could you do me another favor? It's a hunting task. Simply put, this is about Tadla's coming-of-age ceremony. Please witness her growth for me. She could be a bit of a handful, but I promise you will be well compensated. So I'm wondering if you would like to... About the hunt. It's the coming-of-age ceremony for Tadla. I used to train the falcons in the tribe personally, but now I'm no longer as agile as I once was. After the previous commission, Tadla said you have her trust. This is why I want to ask you to join in and see the falcon's growth. I see, I help. It's very kind of you. Please find Tadla. She'll give you the details of this hunt. Okay. Hello. Thank you for your help. Okay. Thank you for asking. Yes, it has healed, but left an indelible scar. No need to worry about me, Master. I mean, my father must have given you this commission. Master? There are three there are three targets for this hunt. The red vulture, the scorpion, and the flying serpent. Ah, so the new monsters. First, the red vulture. We have already confirmed its whereabouts. All that needs to be done is to track it down. And of course, if there are other priorities, I'll wait here until you are all set. Only the prey won't be as patient as I am. Let's go. Please follow you. Alrighty, we have to go over here. This is maybe underground. Maybe. Yeah, okay, it is. Okay. Drop picks and weasel fur. This one? No, right? Okay. What shot us? Oh, the nope. The Haley shell spawned. Enter the lair. Oh, well, we just came from here. This is her lair. Red vultures are careful and wicked by nature. She probably sensed the danger and fled already, leaving us an empty lair. Now we must wait with patience. When will the red vulture return? What's twinkling over there? A fool's gold. Red vultures love collecting shiny stuff. Okay. A fool's gold are things that only simpletons would believe to be valuable.
No? Okay, if you say so. You wouldn't want to have any of those. They're mostly commonplace alloys like brass and bronze that are not worth much. We will stay here and wait until midnight. Please have a rest if you are tired. I'll keep watch. Okay, that's past midnight though. No, I am interested. We can pick that up. And the quest responds. Huh. Okay. Here she comes. Bam. All right. You're such a talented hunter. No wonder Father commissioned you to help me with the hunt. You're actually commissioned to just watch, but okay. Please leave the rest to me. If you really are interested in this, I can teach you step by step. Please teach me. Very well. Toddler demonstrates how to dissect a prey. You and Paimon seem to have learned a new skill that you probably will never actually put into practice. After the demonstration, Toddler shows you her hands soaked by the blood of her prey, a faint smile appearing on her lips. This is the first time that she has revealed any trace of her emotions. The smell of blood. Good. No, because we are going to hunt the scorpion now. Scorpions are predators. They will relish the smell of fresh blood. That's right. Okay. It isn't chilly in this lair. Our prey's meat should be able to stay overnight and not go bad. We could spend the night here to avoid the cold outside. Okay. And yes, it does get pretty chilly in the desert at night. Toddler fetches some desert poplar branches and dried feces. Great. Soon, a simple campfire is built. Sitting and bathing in its warm light, you all share filling quantities of food and water with each other. Watching the campfire dancing and crackling, you find yourselves absent of any topics to discuss. About you. About me? There's nothing much to say about me. Are you sure you want to know more about me? Is that so strange? I'm a falcon. I'm only allowed to learn about my prey, not any other way around, yeah. So, I'm sorry, but I will not betray myself to you. Be that so? Some advice to you, child. Think for yourself. Did you rest well? Are we ready to go? Let's continue. Go to the Scorpion's lair.
Can we enter? Oh no, we can sit. Okay. Let the hunt begin. The second one. Even when you know that you know the entire time. Where is the pass nose? That is a good question. Okay. Hey, the scorpion is gone. That's dangerous. Here we are. Scorpions are only active under the veil of night. There's still some time before the night falls. Why don't we plan how we hunt the scorpion? First option, we can mix the secretions of sand, grease, pupa with a few ground poisonous mushrooms. Secretions of sand, grease, pupa should lure the scorpion to take the bait. The ground poisonous mushroom can paralyze the scorpion. The toxin is not strong enough to kill it, but would very well suffice to immobilize it. Or we can mash up a mixture of henna berries and viper venom, then make some poisonous bait by adding fresh meat into the mush. We fight fire with fire. But viper venom is a rare resource. It'll be a huge waste to use it all for the bait. I'll adjust the portions to make sure the bait is just poisonous enough to weaken the scorpion but not kill it. Also a third method, not a clever one though. Risk our lives to hunt it down without any preparations. But this method has its merits too. It avoids any contamination so that we can extract the purest scorpion venom. I leave the final choice to you. Please take your time. Oh, one more thing. When fighting with the scorpion, we must be very careful. Its toxin can be lethal. I mean, we don't need any bait. The paralyzing bait seems to be the most sensible option. Are there any cuts or scratches on your hand? Tedla prepares the poisonous bait carefully as you wait patiently in the cave until the moon rises. Okay. This scorpion is not stunned. Savage, not shrewd. Well, there's another one. The Hunter's Twin. Thank you. You didn't have to do this for me. Are you alright? Are you hurt? No, just a little bit, but it doesn't matter. Alright, next up, dissection. Can I take a look? Pretty uncommon for a falcon, I would say. It's kind of funny when you suddenly ask to see how I dissect the scorpion. Anybody know anyone else who is interested in taking apart prey as you are? Or are you interested in this for some other reason? I am just worried that your hands might shake. They do not shake when I hunt. No, they shake when I harvest my prey. No need to worry, I'm a falcon after all. Hadla slowly cuts the scorpion open, harvests its poison glands, and removes
the useless organs and carefully wraps them up in separate packages. While doing this, her hands are nimble and steady, as if playing a soundless musical instrument that is made of blood and chitin. Chitin? I don't know. It's only a short while before she finishes the dissection. After all this work, Tadla lets out a long breath. Her forehead is dotted with tiny beads of sweat, her breath's tremulous. Her fresh wound must really hurt. See, it's just a scratch. For a falcon, it's nothing to worry about. Alright, we still need to hunt the flying serpent. Let's go. Okay. Oh, wait, I feel it. The familiar pain. It is my soul, my fragment. One is around here. This place is a habitat for flying serpents. Seems this oasis is powered by one of the Jin's fragments and has become an ecosystem for them. That's right. No, I can't sense the fragment due to the interference of the flying serpents here. Their scents are too thick, too pungent. Alright, let's take them all down. I guess you wanted to say let's go, but you'd better stand down and take a break. Yeah, you should really take a break. She means to say that it hurts. Yeah, I do not. It's okay, let me do it. You were done with collecting Pupa, right, York? Otherwise, I will run through this with... well, no, if you are, I will run through this while swimming F and collect everything. Are you done with the Pupas? Okay. Only if the game too loud? Yeah, yeah. Understandable. Huh? It was back to 100. Oh, in-game, I guess? The in-game volume setting or Windows? Yeah, no, that's... yeah. Yeah. That's definitely Windows. Interesting. Huh. Oh, you know why? You patched it, didn't you? Although it should be based on path, not on actual signature. But it could be. Yeah. Weird. Sorry for not being helpful, but I, at least for a while, it no longer happens, but in the earlier days of Windows 10, some audio would always revert itself to 100%, namely system sounds. I have it set to like 10%, but at 100% it just wakes up the entire house. I am but a falcon of Masterias, and a friend of ours.
Fine. Pardon me, my master, but I sense my fragment nearby. It's okay. I'll go take care of our prey. No. Well, that would do it. As the shard of light merges with Lilopar's magic bottle, you feel a little of your own power being pulled away. Through the genie's entranced eyes, you see a vortex of decay and betrayal. The spirit of victory fell into madness due to a singed ring most dark. Signet ring most dark? And in a series of tragedies, Queen Shireen brewed the honey-cold catastrophe before her mind yields to hysteria. The people turned against each other, and the jinn scattered across the lands. Broken souls became fuel to a titanic machine, and the mindless descendants of the Seelie were degraded into slaves of infinite power. Oh? Also double confirm for some reason. Then the merciless era of the spirit of victory began. The crazed king and the nobles rejoiced in their superiority. Yet none were aware that all the happenings with Gorabat were created by the scheming hands of the mother of the jinn. My master, are you feeling alright? It's Gorabat again. Apologies, experiencing a genie's memories is not necessarily always a pleasant experience. Ilupar, what have you done? What have I done? You should see what they have done. With just a nudge, they would have cast themselves down the vile path toward certain ruination. The fall of Gorabat is just a prologue. I merely revealed what torments await. Alright, now is not the time for such a topic. Your friends are waiting for you to wake up. Alright. Oh, you're finally awake. I was so worried about you. The patch might have some bugs. Oh boy. Is there some animations that just speed up or the likes? Because I can totally see that being the case. I didn't mean to make you worry, Sadler. I'm sorry. A hunter does not apologize to a falcon. It's nothing. How's your wound now? It's been better. Let's head back. She's shaking as if having a fever. It's a scorpion's toxin. I know it well. It's not lethal, but the effects are still deleterious. In pain and harm. She will need to rest. No need. I'm okay. For now, perhaps. Yet time is like a fraying blade in the desert. Soon the toxins and the heart will unite against your flesh, inflicting dehydration and drawing you closer to the rapids of demise. A good falcon knows to cherish their life, or they will become a burden and be eliminated. Be you a foolish falcon, child? That was actually pretty smart of Lupin and pretty compassionate. Lupin has a point. After alt-tabbing to the stream, the game kept trying to use keyboard over controller.
Presses worked fine on the controller, but all holds like guard or got cancelled since it's transferred to keyboard, and you now change. Oh, I see. I see. You build a simple campfire and cook some food together with Paimon. Tatla drinks some water and falls asleep soon. Her body is mildly overwarm. Under the influence of the dehydration and fatigue inflicted by the scorpion's venom, Tatla sinks into a deep slumber. You can tell that the pain is wearing off on her. After some time, the morning sun lights up the scarlet desert. The sun is up, and you all wake up as the morning dew dries up in the sunlight's heat. Time to get up. Let's go. Okay. I'm feeling much better now. Come on, let's go. Okay. Pretty soon the day will be searing hot under the sun. If we want to return to the tribe safe and sound, we need to go now. Just. Ooh, that's the last chess piece. Okay. Okay. Uh-huh. Very happy to hunt with us. Nice, thank you. That's the first for our Falcon. That's the issue with third-party patches. They always try to patch too much. Did they actually? So it was. They tried to make more than just like patch this one thing, right? Yeah, that kind of sucks. That kind of sucks. Make different patches for that. Esteemed master of the Genie, and I see you have both returned. Hand over the prey. Maybe with just a starter fix, but this guy also tried to fix the PlayStation controller inputs resolution. Oh no. Yeah. So basically, I've got to reverse engineer the patch and see how we can extract the starter fix. Huh? I will do that. A little faster than I expected. What happened, my little falcon? It's embarrassing to say. I got injured, but thanks to the Master of Genie, I'm okay now. Console open source? Oh, nice. Yeah, okay, I'll do that. Good, very good. It's good to see you alright. Esteemed Master of the Genie, did my falcon hold you back? We had a great time. Tata is extremely capable. I know that, of course. She's my falcon after all. But falcons belong to hunters, not to the earth. Once falcons get attached to the world, their senses and claws will be dull. If that happens, how can I expect them to hunt for me? Yeah, it doesn't make any sense either. Friends, huh? No, it's not like that. I will deal with you later. Please, don't get me wrong. I'm most happy that my little falcon has made new friends. Truly, I am. Here, this is your payment. Please do come find me later. I'll probably have another commission for you. Oh boy. Oh boy. My little falcon, let's talk about your next hunt, shall we? Oh boy. Tatla avoids eye contact and lowers her head nervously. Are you alright?
Okay. I tell you all of them. Okay, I imagine that even if we reload this now, we will actually have to wait until tomorrow. You know what? Yeah, let's just go do the domain real quick. Spend some resin. That sounds about right. You have 20. Bum, ba-dum, bum, 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 bum. Bum, ba-dum, bum, 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 bum. All right. Come on. I pressed the button too early, huh? Bum, 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 bum. Okay, done. So we'll port back and see if there's a new exclamation mark again. I'm expecting it to not be one, but maybe there is. Maybe there is. Oh, and we can place the piece right to that as well. Okay. Gotta come back tomorrow. So let's place down the chess piece. Well, chess. It's called chess piece. They're pretty big for chess pieces though. And also don't really remind me of chess, but hey. Maybe placing the last one down already will enable us to collect the advanced thingies. Place. Okay, place them all. That didn't change anything though. Yeah, let's wait until tomorrow with that one. Yeah. So in that case, the only quest left for the time being is this one. The character quest for Alhaitham. Let's go. Okay, had to open a bag of sweets. So then, and this is also voiced, so should be voiced. Yes. おや、 Oh yeah. よくお見かけするお二方ですね。もしかしてセノ様のご友人の方々でしょうか。あいにくですが、セノ様は今外で任務を執行なさっています。何かありましたら私に言ってください。後ほどセノ様にお伝えしておきます。オイラたち、教令員の入り口でこいつに会ったんだ。何か重要なことでマハモトラに会いたいらしいんだけど。
うん。もしよろしければ、 Very 私に important. 話してみませんか？ Come on. 白味。シラージ。よく聞く名ですね。あのインロン派の学者のことでしょうか？インロン派の学者？ええ、 Yeah, what's that? 今勢いに乗っていると話題のインロン派の学者です。大胆な発想で考えたことをそのまま実行する天才らしいですよ。聞くところによると、彼はインロン派を代表して次の賢者の一人になるかもしれないそうです。それで、そのシラージがどうかしたのでしょうか？告発をしたい。白味は今危険な実験を行っている。僕は奴にさらわれ、恐ろしい洞窟に連れて行かれた。そこには実験機材が山ほどあった。僕は必死に逃げた。もう少しで奴に捕まっていただろう。落ち着いてゆっくり話してくださ And い。 we just waited to report 彼 this. は何の Oopsie. 実験をしていたんですか？その洞窟はどこにあるんです？それは覚えていない。そんな大事なことなんで覚えてないんだよ。 Well, he ran 僕 for の his 覚え life, ているのは right? 白味がこちらに向かって歩いてきた後、僕の脳に異常が起き始めたことだけだ。たくさんのことを忘れてしまった。まるで悪夢でも見ていたような感覚だ。だけど、あそこがとても危険なことだけ Easy. は We 覚え just て have い to る。 check every single cave 今すぐ in 奴らを Smeru, 阻止し right? なくてはなら Yeah. ないんだ。そうだ。 Nothing 奴らは酒場で取引をす easier る than と that. 聞いた。一刻も早く。そう言われましても。わかりました。同僚にシラージのことを調べさせますね。ですがその前に、マハマトラによる虚偽検出テストを受けてください。Of course. 僕を疑っているのか？誤解しないでください。これはただの慣例です。お二人はここでしばらくお待ちください。 Totally standard すぐに procedure. 戻ってまいります。 You wait somewhat longer than expected. He was in on the entire thing, and now he's アルハイゼン？ yeah. どうしてここにいるんだ？私が説明しましょう。先ほ Why ど not? イリアスさんに虚偽検出テストを行いまして、無事に合格されました。つまり、彼の話は信憑性が高いということです。我々は彼の提供した手がかりに基づいて調査を展開します。そして慣例に従って、この件をアルハイゼン様にお伝えしました。 Right. それを聞いたアルハイゼン様はセノ様に手紙を残し、我々と共に行動するとおっしゃったのです。なんか怪しいぞ。 Mhm. あのアルハイゼンがマハマトラと一緒に行動するなんて、何か特別な理由でもあるんじゃないか？考えすぎだ。少し興味があるだけだ。そうなのか？ Interested 意 in 外 that と暇なんだな。 experimental and dangerous いっ equipment, そオイ probably. ラたちも一緒に行っていいか？アルハイゼン様が我々の行動に加わること自体、すでに規則に反していますから、そこにあなた方も一緒となると、 We'll just watch from afar. It's fine. まあいいでしょう。何せイリアスさんを連れてきたのはあなた方ですからね。一緒に来てもいいですよ。ただし、計画の一切については必ず秘密にしてくださいね。安心しろ。オイラたちすっごく口が硬いんだ。では、今把握している手がかりについて説明します。イリアスさんはシラージがある妙論派学者と酒場で取引をすると言っていました。これは数少ない正確な記憶で、逃げる際に偶然聞いたようです。 Okay. それとシラージは今教令員にはおらず、1ヶ月前に長期の外出調査研究を申請しています。 That's suspicious. 同時期、イリアスさんの言っていた取引の日時になります。今すぐ酒場へ向かい、怪しい者がいないか捜索しましょう。そういうことだ。すぐに出発する。君たちは勝手にするといい。オイラたちも行くって言っただろ。 Hamon's kind of getting more and more cocky when talking to not us. That's a bit concerning.
So go to the cavern. Tavern, not cavern. Close, but there's a distinct difference. Now we drink. アルハイゼン様？どうやら君は最近文章を一つも読んでいないようだな。新しく交付された教令にはすでに確立された調査案件について、たとえ賢者であってもマハマトラの行動に介入する権利はないと明確に記されている。君たちの上司がこの場にいれば俺に何をするか聞くどころか、逆に手出しするなと警告していただろう。おっしゃる通りです。わかりました。ではこちらでしばらくお待ちください。直ちに周辺エリアを封鎖し、怪しいものを捜索してまいります。イリアースさんはここに残しておきます。アルハイゼン様には重要参考人である彼の保護をお願いできますでしょうか。いいだろう。もっとも彼が自分で自分の身を守れればなお良かったんだがな。Come on, he's a researcher, not a martial artist. 相変わらずだな。R 村の時もそうだったけど、すぐ人を無視するんだもんな。程度の低い質問に答えることは質問した者の甘えを許すことにつながる。それに俺は自らの態度を彼にはっきりと理解させる必要がある。 What do you mean? 君たちと同じようにアーラブもなぜ俺が一緒に来たのかについて疑問に思っている。だが君たちと違って彼はこの問題をさらに複雑に考えてしまった。例えるなら代理賢者がマハマトラの権力に手を出そうとしているという具合にな。 Which is not the 彼の case, 質 of 問は course. 明らかに探りを入れてきていた。マハマトラはかつて賢者の影響を受け、こういった官僚の罠に巻き込まれていたからな。本来であれば彼がそんな言い方をする必要は全くないんだ。だからこそ俺は彼らの仕事に手出しをしないことを彼に分かってもらいたかった。ややこしすぎる。だから代理賢者になんてなりたくないと言ったんだ。肩書きは様々な物事をどうしても面倒なものにしてしまう。失礼、アルハイゼンさん。どうしても聞きたいことがあるんだ。以前会ったことはないだろうか。いや、君のことは記憶にない。それもそうか。あなたのような方と関わり合いがあるはずもない。ならどうしてそんなことを聞く？初めて会った時、なんだかその馴染みのあるような感覚を覚えて。Okay, that's weird. そうか。錯覚だろうか。あるいはアルハイゼン様、容疑者を確保しました。シラージか。That's weird. いえ、彼と取引をしていた妙論派の学者です。名前はナランドラ。アルハイゼン様、ちょっと待ってくれ。誰か説明してくれないか。確かに俺は実験室から機材やパーツを盗んで売ろうとした。だが代理賢者が直々に出張ってくるようなことじゃないだろう。Yes. おいおい、なんて You're こと screwed. だ。まさかとんでもないことに巻き込まれたんじゃないだろうな。Steal lab equipment and then sell it. What 一 the 時 fuck? の利益に目がくらんだだけなんだ。どうかお許しを。いくつか彼に質問をしたい。もちろんです。シラージを知っているか？ああ、買い手の名前だ。あ酒場で取引すると約束したんだが、いつまで経っても来なくて。取引の内容は？何の実験をしているか知らないが、大量のエネルギー源と電子部品を必要としていた。それらは俺たちのプロジェクトでしか扱っていない。そいつはそれを高値で買い取るからって俺に損傷品の廃棄という名目で一部の品を確保してほしいと。 He's crypto mining on 本当なら今日 on the 酒場で university その取引 cluster. をする予定だったんだ。 I see. I see. まさかすっぽかされた挙句
あんたらに出くわすなんて。もしかしたらシラージはイリアスさんが情報を漏らすことを察してあえて約束の場に来なかったのかもしれません。いずれにせよ手がかりはここで途切れてしまったようですね。幸いシラージのやっていることはこのエネルギー源と電子部品を必要とするようです。その進捗も必ず滞るでしょう。我々にはまだじっくり調査する時間があります。アルハイゼン様は他に何か聞いておかれたいことはありますか？いや、ない。ナランドラは君たちが連れて行くといい。それはそうと、少しの間イリアスを借りることはできるか？はい、問題ありません。イリアスさんにはすでに全面的な虚偽検出テストをしました。他に覚えていることはなかったようですし、我々も現時点では彼から突破口を見つけられるとは思っ That's てい still ま pretty せんの sus, で。 though. ただこれはつい Everything で is と about してお this. 聞きするだけなのですが、 Then 彼を手 again, 元に置 stuff い in ておきた Genshin い理 usually 由を isn't 伺っても。昔、記憶喪 Galaxy 失に brain, 関する論文を読んだことがある。 probably pretty straightforward. 彼の記憶を取り戻せるか With 試してみたい。 With a なる little ほど。 twist, though. では我々は一足先に教令院に戻ります。イリアスさんを頼みました。ついてこい。 Alright. 結局 We followed シ you. ラージは酒場に来なかったし、ラランドラからも手がかりはなかったな。なんだか手詰まりって感じだ。アルハイゼン、本当に最後まで関わるつもりか？お前この件に興味津々だよな。なんだかおいらちょっと意外だぞ。君はすでに理由に気づいていると思っていたが、 Hmm? 全然わからないぞ。お前はどうだ？ Do you know Siraji? ああ、俺の同級生だ。 Huh. そうだったのか。 Okay. だからアーラブに報告された時、わざわざ一緒についてくるって言ったんだな。つまり興味があったのは内容じゃなくて、容疑者が知り合いだったからってことか？その説明は事実からあまりにもかけ離れている。まあ俺も Wow. 君がそれ以上正確な答えを出してくれるとは期待していない。だから Rip 一旦そ Paimon. のように理解してくれて構わない。俺と彼は同じ年に入 He 学し got た。 roasted. その後、俺は書記官になったが、彼は引き続き学術の道に進んだ。1年前、彼はある課題を申請した。当時の大賢者はそれを見て、俺に意見を求めてきたが、俺にはその課題があまりいいものには思えなかった。 Hmm? 結果的に見れば、それは根源の六罪における人類の進化にまつわることに触れていたからな。人類の進化にまつわることから、恐れを知らずに王妃について語ることまで、根源の六罪はこの世の全ての罪の始まりだ。賢者たちが教令の制定と修正をするための規範でもある。俺から見て Based on sins. シラージの研究はあまりにも詰めが甘く、そして一線を越えるものだった。大賢者は様々な意見を参考にして最終的にそれを棄却した。つまり But そいつがエネルギー源と電子部品を買おうとしてるのは。大方許可を得ていない状況でこっそり実験を行おうとしているんだろなんか怪しいな。なおさら止めた方がいいって気がしてきたぞ。イリアス、もうちょっと頑張ってくれよ。何か思い出せないか？すまない。何度も試したけど、どうやっても思い出せない。まるで熱い霧に覆われているような感覚なんだ。う。強烈な刺激を受けた時、人は自己防衛のため記憶の一部を無意識に切り取ってしまうことがある。 hmm. だがそれらの記憶は実際に消えたわけではなく、一時的に封じられているだけに過ぎない。適切な刺激を与えれば Question 回 is, 復する可能性 do we はある。 want him to remember all this stuff? Because 少しでも気になることを思い返してみるといい。 I'd say 必ずしも事件に関係している必要はない。実を don't, 言うと、 for his sake. さらわれて実験をされたこと以外に
忘れてしまったことがもっとある気がするんだ。自分がどんな人間だったのか、何をしていたのか。思い出せるものもあれば、どうやってもわからないものもある。ただ、やらなければならないことが2つあったことまでは、かすかだけど覚えている。話してみろ。1つ目は、教令員から給料を受け取り、ガンダルバー村にいる妹に渡すこと。詳しいことまでは思い出せないけど、毎月お金を妹に渡して家計の助けにしていたような記憶があるんだ。Right. 2つ目は何なんだよ。思い出せない。すまない。本当にたくさんのことを忘れてしまったんだ。驚くことじゃない。 At 現 least 時 he 点 knows に how おい to て speak. シラージに会ったことがあるのは君だけだ。あの洞窟の具体的な位置を知っているのも君しかいない。俺たちは必要なだけ君をサポートし、 But I wouldn't be surprised if he was actually involved in the experiments himself. 記憶を失うのってきっとすっごく苦しいよな。思い出せるようにオイラたちが手伝ってやるぞ。ありがとう。苦しいだけじゃなく、言葉にできないような感覚もある。記憶を多くなくしすぎたせいで、自分への認知も曖昧なものになってるんだ。頭の中で何かがざわざわ鳴り響いて、今にも気を失いそ Are う we にな sure る。 this guy should be walking around with us? そんな吐き気のするような感覚の中にも、どこか解放されたような気持ちもあって、何はともあれ、君たちのおかげで少しははっきりとしてきたよ。僕は確か教令員の調査研究準備室という場所でアルバイトをしていた。毎月の給料もそこで受け取っていたはずだ。分かった。ではまずそこの責任者のもとへ向かおう。Alright. We have to go all the way up there, huh? Yes, let's just use this waypoint and hopefully that's close enough. Should be inside the academia, right? Yeah, looks like it. Nice. Somewhere here? That will do. Hey, Oppie! What's up? Hello. How's it going? Zero is done being trailed. Nice. Now to wait for Asia, right? Super cheese? What did you do? You want us to go this way? Let's follow the pathfinding. Even though I still think the pathfinding is pretty bad. Oh, why didn't you? Oh, out of stamina. Did you know that you can reflect a super opportunity spell and deal roughly 2.5k damage per reflect? Actually, yes. Yes. Reflect strats are definitely a thing in a lot of Trails games. And you abuse that. Okay. Like a lot. Oh, a lot. Well, I mean, cheese is sometimes just way too juicy, right? You've got to use it. Just how you can abuse 80 delay in Cold Steel 3. Like hell.
何か問題などございませんでしたでしょうか。 Combined with ああ break その最近の調査研究に関する支 and 出だが chrono burst in 以前 form よりもかなり減った and ようだ 3. な。はい。調査研究そのものを必要とする学者が減ったことが主な原因かと。詳しいことは複雑な話になりますが、そういえば本日はどうしてこちらへ。彼のことは知っているだろう。イリアスだ。かつてここでアルバイトをしていたと聞いている。わけあって今日は彼の給料をもらいに来た。Huh? ええ、それは構いませんが。イリアス、この数日一体どこへ行っていたんです？ Decent. 忙しくなったタイミングであなたが急に何も言わずにいなくなってしまったものですから、仕事は全て他の学者で分担したのですよ。予想外の状況になってしまいまして、みんなに迷惑をかけてしまって本当に申し訳ありません。何かできることはないでしょうか。あなたの仕事はもう他の学者がほとんど終わらせてくれています。ただ一つだけまだ終わっていないものがありますがね。チャンドラは覚えていますか？前に彼が出した外出調査の研究申請はあなたが担当していたはずです。しか Right. し数日前、その申請を彼が取り下げましてね。外出調査研究の計画をキャンセルしてしまったようです。これで調査研究の申請を取り下げたのは今月で12人目になります。 Okay, ですので interesting. その理由を聞いてきてほしいのです。この時間、チャンドラはコーヒーを飲んでいるはずですからカフェにいるでしょわかりました。 Did you use any それで、 other cheese as 給 well 料ですか。 throughout the game? う。あなたが戻ってきた後にちゃんと渡しますよ。もちろん次はありませんからね。いつも挨拶もなく姿を消されては他の同僚の迷惑になりますから。これでいいでしょうか、アルハイゼン様。異論はない。そうしてくれ。 Well, look for Chandra. But yeah, I know for sure where I'm using reflect strats in zero in Asia. I need to see if I can find the I'm not sure if there's a clip actually, but I of course have my recordings. I need to find that again. There was something. I enjoyed that discovery a lot. Especially considering I thought I was dead. Kitty? This kitty doesn't even have a collision. What? How does this kitty not have collision? Game? Wow. At least it reacts to us, but... come on. イリアス、久しぶりだな。何か用か？調査研究の申請を取り下げたと聞いて、その理由を聞きに来たんだ。ああ、それか。これといった理由はないんだ。ただ行きたくなくなっただけさ。それに Okay. 申請を取り下げたのも俺だけじゃないはずだろ。最近はみんな研究のモチベーションがないんだ。KLP, thank you very much for the raid as well. そうだ。というか、君は Thank you. 誰だ？どこかで見たことがあるような。気にするな。続きを話せ。この前、賢者が失脚しただ You were a ろ。 bit early here though. 彼らが主導していた多くの実験プロジェクトは中止になって、 That's それ mean. に What do you 関与してい mean? た学者も審査を受けたんだ。 Oh, you mean こうい slash う問 shoutouts? 題が重なる時期にリスクを冒して新しい Right, 研究をしよう that's なん a て thing, 誰 isn't も it? 思わない。だから、まずは適当に何かで時間を潰して、状況が明るくなるまで待つことにしてるのさ。君の言う状況が明るくなるは新たな賢者の好みを把握するということだろ
随分はっき Yay! りと There we 物を go. 言うん Shout だ out. な。でも実は研究の Go モチベーションに follow 欠 up けてい before る more 原 for 因 more は trails. それだけじゃない。他に何があるんだよ。He's a trails not アーカー just 射 like 装置 me. が止ま So ったこと yeah. さ。知ってるだろう。研究には様々な知識が必要になる。今までなら必要なものは何でも申請をすれば Sure, but アーカー射 Poppy が will 答えて also く be れていた。 playing この上 Asia, ない I'm ほど pretty 便利だ sure. ったよ。苦労して調べる必要もなく、 No, I'm 様 certain. 々な実験を素早く Yeah, 行う fresh こ out とがで Trails きていた games. んだからな。 Yeah, we'll get new Trails Naruhodo. games pretty soon. Well, somewhat new. 君も理解できただろう。あんなにいいものを経験してしまったら、今さら苦労して資料を調べようなんて人はいなくなる。今の教令員でプロジェクトの立ち上げや研究を行っている人はほんの一握りしかいない。ほとんどは名のある学者たちがプロジェクトを立ち上げるのを待って、その時になったら一斉に参加するつもりなのさ。俺みたいにな。名前が載るのは論文の後ろの方になってしまうけど、 This is the of 面 Trails 倒は大 anyways. 幅に減る。複雑な思考もいらないし、 We get 自分 Asia, に割り当てられたことだけ official 考えれ release. ばいい。 We get Nayuta. Hello. And we get Reverie. So, 3 games. イリアス、どうしたんだ？頭が痛い。Do you maybe want to sit down? Or, go to the hospital rather. 思い出した。シラージがこっちに歩いてきた時、こう言っていた。お前はシラージ36号となり、私が主導する意識の中に溶け込んで、固定されたモジュールのことだけを考えるんだ。そう、蜂の巣にいる働き蜂のようにな。何が何だか全然わからないぞ。どういう意味なんだ？それこそがシラージの研究していた内容だ。当時提出された課題とも一致する。ハイブマインドと進化の道だ。But yeah. I'm kind of glad that my prediction was off, I guess, about the release cycle for Trails, because we knew Asia was gonna be at the start of the year, right? And I said, okay, it's probably Nayuta there, like afterwards in summer, and then Reverie in winter. But fortunately, we get Reverie in summer and Nayuta winter. So hey, oh Mao can't turn camera though. Collective consciousness, path of evolution? 主に3つの点を実現すれば、人間社会においてハイブマインド、つまり集合自我を形成でき、人類の進化を成し遂げられるとシラージは信じていた。Great. まず、能力の高い順に被験者に番号をつけ、1番をマスターマインドに設定する。そして、マスターマインドが物事を数々のモジュールに分け、 And of course, he's the 重要度に mastermind. 基づいて異なる番号のメンバーに振り分ける。また、メンバー間では迅速に情報を交換する手段を持つ必要がある。最も理想的なのは、記憶と感情を共有することだ。Right. おいら、まだよくわかってないんだけど、それに何の意味があるんだ？ World domination. 多くの脳を一つにつなげ、それぞれの脳に応じた思考内容を配分するのと同じことだ。それを用いて、群衆のマインドをまとめ、個体でありながら組織でもある新しい存在を形成していく。おそらくシラージはこのハイブマインドこそ人類を凌駕しうる存在だと考えているのだろうわぁ、たくさんの人をぎゅうぎゅう詰めにしてるような感じで、ちょっと怖いぞ。アルハイゼンさんの言う通り、シラージは全ての被験者に異なる番号を割り当てていた。番号が後ろのものはメンバーの衣食住といった簡単な問題だけを考えていたんだ。そして番号が前のものは未来における発展計画といった複雑なことを考える。シラージは僕を36号と呼んでいたから、真ん中から後ろ寄りの番号だと思う。それにシラージは
計画は着々と進んでいて、蜂の巣はもうじき完成するとも言ってた。そんなの完成す They る are 前に the 早く止めなきゃダメだぞ。 other researchers that drop their ただ research projects must then be 思い出せたのはこれだ parts け of the の hive mind. あの洞窟がどこにあるのかはまだ思い出せない。すまない。ゆっくり考えるといい。いつか思い出せるはずだ。だが少し妙だな。細かい辻褄が合わない。何かおかしなところが。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが、No. 白味が何に基づいて番号を設定しているのかはっきりとしないが、とりあえず用事が終わったのならもう行 There's こ the issue is numbering is 待って off. くれ。 Hmm? さっき白味について話しているのが聞こえたんだが、彼を探してるのか？ Yes. ああ、何か手がかりでも。ああ、白味は最近何かと有名だからな。 Oh? 聞くところによると、多くの有名な学者からも認められて、 What? 次の賢者の有力候補だそうじゃないか。彼の研究グループに何が何でも入りたいと思っている人は大勢いるだろうな。俺にはこれといった才能もないし、そんなチャンスはまずないけど、ただジャナキっていう学者のことは知ってるよ。かつて白味の招待を受けたことがあるにもかかわらず、それを断ったそうだ。もし興味があるのなら彼女に聞いてみるのはどうだ？普段は火炎の料亭で本を読んでるはずだ。Of course, the villain is about to become the head honcho. Can't have that. Pavilion. So we have to go all the way up again. God damn it. Why isn't there a teleporter? The entire academia should stop, like drop what they are doing right now and research teleporters 行くで。 for easier access. Oh, speaking of, I finally have some personal waypoints in my inventory. Finally, I've done it. I've crafted 5. I've yet to use them, but well, in theory, I can now. Come on. Well, I see. You could have just used the waypoint up there, huh? Yeah. Well, we're walking now. Almost there. Hello. お前がジャナキか？オイラたち白味のことについて聞きたいんだけど。Hmm? イリアス？僕を知っているのか？すまない。君のことはもうあまり覚えていないみたいだ。 Wow. とぼけてるの？ Hmm? いや、本当に記憶喪失なんだ。 His 思い girlfriend. 出せないことが山ほどある。それで当時やったことはもう覚えてないから許してほしいとでも言いたいわ Or け？ not. それとも代理賢者を後ろ盾にして私とのことを清算するつもり？もっとも群れに馴染めない二人が一緒にいるなんて Wow. 最悪以外の何者でもないわね。 Calling the Grand Sage Lona. 君たちにどんな因縁があるかは知らないし、どうでもいい。白味がかつて君をプロジェクトに誘っていたらしいが、それは本当か？だったら何？確かに白味から誘われたわよ。私も彼の課題には結構興味があったし、確かハイブマインドに関する課題だったかしら。でも私を45番目の被験者にしたいとか言い出したから数字が低すぎるって思って断ったの。 Wow. そんなに後ろの方なんて嫌でしょ？絶対に行くもんですか？イリアスが36番でジャナキが45番。白味は一体どれだけの人に目をつけたんだよ。その番号が何に基づいて振り分けられているか、
シラージから聞かされていないか？ At this point, 聞いたわよ。前の賢者たちはアーカーシャを利用して私たちの脳内から知識を抽出していたわよね。当時彼らはアーカーシャによって抽出された人々の知識の量をファイルに残していたの。シラージはどこからかそのファイルを手に入れて、それをもとに被験者に番号をつけていると言っていたわ。なるほど。そのデータで頭脳の演算能力を測ることができると思っていたのか。 is it true though? データの真偽はさておき、知識で人を評価するのは無意味なことだ。知能はせいぜい能力の一部でしかない。人というものはとても複雑だ。単一の基準で測ることはできない。でしょ？ Makes だか sense. ら言ったのよ。私が45番だなんて絶対におかしいって。それ以外にシラージについて何か知っているか？もうないわ。彼に誘われて断った。それだけよ。他に用事はある？なければもう行くわ。そいつを見てるだけで鬱陶しくなってくるもの。Why are you so hostile against him, towards him? 僕は以前君に何をしたんだ？本当に忘れたの？本当だ。信じてくれ。オイラが証言するぜ。マハマトラもこいつがいろんなことを忘れてて嘘はついてないって言ってたしな。そう。忘れたのならそれでいいわ。思い出しただけで腹渡が煮えくり返るのよ。わざわざもう一度話すなんてごめんだから。Okay. 一つ分かってほしいのは、あなたがたくさんの人に面倒をかけたってこと。その中に私も含まれていたの。他に言うことはないわ。 Please explain yourself. さようなら。Come on. No, no, I guess not. 言っちゃったぞ。お前すっごく嫌われてたみたいだけど、本当に何も思い出せないのか？ああ。でも彼女の言葉にはなんだか心が沈む感覚があった。本当に何か良くないことをしてしまっていたようだ。思い出したいと思うか？え？君はシラージを告発するための証人だが、今は間違いなく記憶を失っている。もし君自身が思い出したくないというなら、誰もそれを強制はできない。必死に思い出そうとするふりをしてから、一言、できないと言えばそれで終わりだ。僕もどうすればいいかわからない。前にも言ったけど、記憶喪失に気づいた後、なぜか解放されたような感覚を覚えた。でも僕は自分が解放されるべきではない気がするんだ。だからやっぱり Yeah, so he 過去に起 definitely こったことを思い出したい。 helped in the どうすればいいと思う？俺は君に関する the 資料を entire 調べる hive こと mind が thingy できる。 for これ sure. は仮説だが、本当に君がたくさんの人に面倒をかけたのなら、そのことが必ず資料に残されているはずだ。見てみようか。 Also true. They should have a record of it. ああ、頼みたい。よし。ならまずは知恵の殿堂へ向かおう。少々時間を費やしたが、Yeah. そろそろ給料も取りに行くべきだ。And back we go. Fortunately, it's always easier to go down, right? Than up. That's true in Genshin as well. It's also very easy to go down very fast. Although there's definitely an issue with going down very fast and arriving there in one piece. And also being at the correct height. Try that again. Whee! Whee! Oh! Oh, wow. Yamir survived. Holy fuck. Ooh. That was
just a bit close. Oh wait, this is gonna reset our skill. Oh well. Yep. But it doesn't reset the cooldown.二手に分かれて行動しよう。イリアスが給料を取りに行っている間、君たちは俺と来て資料を調べてくれ。終わり次第ここで集合し、ガンダルバー村へ向かう。わかった。ありがとう。気を楽にするといい。緊張したところで何も意味はない。わかった。もう準備はできているんだ。過去にしたことが何であれ、それに向き合うつもりだ。そして、シラージについても何とか思い出して、すべてにケリをつける。Time to switch AI for cookie. その言葉を忘れないことだ。では、また後で。Yes, Cookie would definitely heal Yoimiya in the blink of an eye. The problem is that I will never, ever, ever give up Yae totems for overworld movement. Yae totems are just insane. It's way too convenient. Just place your totems and yeah, walk away. Stuff will die anyways. It's great. Ah, there we go. Nahida's way easier to blow everything up with? Are you sure? For Nahida, you need another character to help you out. Yae can do it on her own. And you need to target stuff with Nahida. Again, with Yae, you just do this, and that's done. You mark everything with hold E exactly, and then you do one reaction. Yeah, but I can do this and walk away. Now imagine what would happen if you use Yae and Nahida together. Now that's something I can get behind. Walks away. ここ数年の重要な資料は全てここにあるはずだ。Walks back to pick up loot. Yeah, whoops. You've got a point. About the core of 30 application fee. There are many vacancies for sages, and the number of suspicious people spreading various news in Smero City has increased significantly recently. The core of 30 are looking to recruit for surveillance and ensure the city's peace and stability. The Rata East whatever has also had a number of abundance of weirdos recently. There's a new rumor that a student has the ability to write the Heaven Sent thesis. The circumstances are still under investigation. About Ghost of Herodis Dea. There are witnesses that say that there is a mysterious shadow wandering around Herodis Dea. DI, whatever, at night. The investigation found nothing suspicious and the case was closed. Hmm. なんでもない。イリアスの資料を見つけた。下で集まろう。
We are not being briefed before we meet up with a person. 僕 Okay. は何をしたんだ？ Here we go. 資料によると、君はかつて勇気と正義感によって教令員から表彰され、英雄のような待遇を得ていたとある。僕 Okay. が？ああ、君の指導教員が学術的評説をしていて、それを君が告発したようだ。 Yeah. 調査によって君の告発した内容が証明され、指導教員はマハマトラに捕まった。この件は当初、それなりに騒ぎになったらしく、教令員は君を表彰。どうした？何か思い出したか？いや、ただ頭がすごく痛い。まるで割れるようだ。そんなことを僕が？でもどうして？ひとまず放っておこう。シラージの件と I'm 直 glad 接 that 的な関 the 係は deep なさそう sound だ in the。background こんな is こと not で that 頭 loud 脳 when に that ダメージ happens. を負う必要はない。 Because I imagine す that まない。 that sound can actually cause headaches. 本来聞いて嬉しくなることのはずなのに、体が本能的に拒んでいるようだ。無理やり思い出そうとすると、感覚がなくなるほどの痛みがする。ならば順を追ってことを進めよう。記憶を取り戻すのは元より苦しいことなんだ。特に思い出したくないようなものならなおさらな。君がやるべきだと思うことをやるといい。ありがとう。どうして君がそんなに確信を持てるのかわからないけど、少しは自信が出てきたよ。じゃあ次はガンダルバー村に行って給料をイリアスの妹に渡せばいいんだよな。出発だ。 Yeah. Didn't before sisters also kind of yeah. Not that happy to see him. Or we'll see. So no, he was asked that way was days ago, not like weeks or months. So he should have sent some money over to his sister recently. We'll see, we'll see. Fortunately, in another village, we can just zip around everywhere, which is great. 多分この近くだ。確か次の道はこっちだったか。Hmm? イリアス？いきなり帰ってきてどうしたんだ？ Okay. 父さん。なんでもない。ただ様子を見に来たんだ。本当に何もないのね。またいじめられてない？隠さず私たちに言ってちょうだい。Okay. イリアス、どうしたの？大丈夫。ちょっと頭が痛くて。よく寝られなかったからかも。ああ、だからあの時、一時的な感情で動いてはならんと言ったんだ。結局、あんな騒ぎにまでなって。Yeah, I got accommodation, but in reality, he gets も picked 良 on く by ないんだ everyone. ろう。脅迫の手紙が家にまで届いている。そっちでもいろいろと苦労してるだろう。どうしても嫌なら教令員を辞めて帰ってきてもいいのよ。本当に大丈夫。少し休めば良くなるよ。イリアス、記憶喪失のことを知られたくないみたいだな。 He doesn't want his family to worry. まあまあ、お父さんもお母さんもその辺にしてあげて。お兄ちゃんはもともと頭痛持ちなんだし、話は今度でもいいでしょ。お兄ちゃん、場所を変えて話そう。 Elia's sister brings you to a quieter place. お兄ちゃん、頭が痛いの、ちょっとは良くなった？だいぶ良くなったよ。Oni-chan, she looks a bit taller 今 than 月 him. の給料をもらってきたんだ。家の方は最近どうだ？順調だよ。 Actually, no, never mind. It was just the camera angle. みんな、お兄ちゃんを心配してる。お父さんとお母さんの口うるさいところは許してあげて。
本当はみんなあの時お兄ちゃんは正しいことをしたって知ってるから。ただあれからお兄ちゃんの良くない噂がたくさん流れちゃって、家にまで脅迫の手紙が届いたの。お父さんたちからしたら多分お兄ちゃんにもっと周りに溶け込んでほしいのかも。溶け込む。そう。あれ、もしかして覚えてない？あの時からお兄ちゃんは、お兄ちゃんどうしたの？ああ、そうだったのか。思い出したよ。大丈夫。もう全部思い出したんだ。今日 Okay. のお兄ちゃん、なんか変だよ。とにかく、お兄ちゃんがしたかったことは理解してるよ。でも、私もお父さんとお母さんと同じように、お兄ちゃんにはもっと楽しく暮らしてほしいって思ってるの。お兄ちゃんが英雄かどうかなんて気にしない。もっと気楽に生きてほしい。ただ、それだけ。君のその理解は彼をだいぶ楽にしてやれるだろう。 I think, it's rude to listen in. それならいいんだけど、あ I'm sure they wanted to have a な private たは talk. お兄ちゃんのお友達？俺よりもこの二人の方が友達という言葉にふさわしいだろう。俺の名はアルハイゼン。彼女らは旅人とパイモンだ。確かに誰かから聞いたような。 Hmm? でもお兄ちゃんにお友達がいるって分かってほっとし It たよ。 rings a bell? 一緒に Yeah, お家で we've ご been 飯 here でもど before, う？ and you've probably ち heard ょ of うど the 食材を acting 買いすぎ stage. ちゃったの。悪い。まだ他の用事があるんだ。I'm pretty sure So Paimon wants to eat something though. 残念。じゃあ私は先に行くね。お兄ちゃん、自分を大事に。安心してくれ。もうみんなを心配させるようなことはしない。思い出したのか？ああ、思い出したよ。さっ So, きはありがとう。なんだか、あなたもそこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。感謝している時に口に出す言葉には思えないな。すまない。僕は心からそう思ったんだ。前に酒場の入り口で以前に会ったことはないかと聞いただろ。あなたに会った時、懐かしい感覚を覚えたって言ったけど、実はあれは嫌な感じだったんだ。嫌な感じ？そうだ。でも接してみると、実はそこまで嫌な人ではないんじゃないかと気づいた。おかしいな。どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。俺は他人の考えることをあまり気にしないが、それこそが自分の長所だと思っている。君も人付き合い程度で気を揉まなくて済むよう、俺のように泰然としているべきだ。 I'm not sure if that's the correct 僕もあなたのような考え方ができればよかったんだけどね。way of thinking there, but okay. それはそうと、シラージが実験をやっている洞窟がどこにあるかも思い出したよ。 Not good advice. そこに連れて行こ Well, depending on the situation, of course. でも確かやるべきことは2つあるんだよな。まだ1つしかやってないぞ。もう1つはどうするんだ？やらないのか？う。物事には優先順位がある。 Huh? 必ずやシラージがハイブマインドを完成させる前に止めなくてはならない。 Right. さもないと取り返しがつかなくなるから Should ね。 probably focus on that. それはそうだな。 Should probably focus on that, 今すぐ出 on 発しよう foiling ぜ。 the plan of the evil guy that's also trying to become the head honcho of the academia. It's most likely his actual goal though, instead of just hive mind. Yeah, sure, but he wants to be person brain number 0, and then just, well, that puts him at the top of the food chain. 花火が濡れてもどっかに隠れな。間に合 I'm pretty sure that's it. That's how this usually goes. Whee!
Nope. Oh, I could have waited longer. Ooh, domain. Special domain, alright. 確かに見つかりにくい場所だな。でも怖くなんかないぞ。入ってみようぜ。Okay. We don't have Dendro. Oh no. Hopefully that's not bad. Hopefully that's not a biggie. Or do we have Alhaitham here then? Who needs Dendro? In that party, we have Alhaitham. Okay, so... Technically, you want to use our burst first. We don't have any energy. I wonder if we'll have him totally for long enough that we actually can use this burst. 変だな。思ったより中は大きいぞ。本当にまだ完成してないのか？イリアス、ここに見覚えはあるか？って、あれ、イリアスはどこだ？近くに彼の気配はない。はぐれちゃったのかな？ここで待つか？それとも一旦戻って探しに行くか？必要ない。引き続き奥へ進もう。じゃあこのまま進んで広くなってる場所であいつを待とうぜ。Okay, there's no need. We'll just leave him behind. Fair enough. So let's look for treasures here. There might be some. There usually is some, let's put it this way. Never a lot, because, well, technically they're all missable. But still. No chest here. Oh. もういいよ、イリアス。君はもう俺のために十分やってくれた。僕には理解できない。ガニーが君の研究を盗んだことはみんな知ってるはずだ。なのになぜ誰も真実を公にしようとしない？あいつは君の論文を使って研究プロジェクトを申請しておきながら、プロジェクトの難題は全て君に解決してもらっていた。このこと自体別に秘密でも何でもないはずだろう。あのプロジェクトに何人いると思う？もしガニーが学術的評説で離職したらプロジェクトも終わりだ。そうすれば数多くの人が巻き添えになる。だけどガニーは明らかに君を底なしに搾取しているだろう。最も困難な仕事は昼夜問わず君にやらせて、休みなんて当然ない。挙句の果てに君の研究結果を堂々と自分がやったと主張している。そんなの間違ってるよ。どうして我慢するんだ？みんなから口外するなと釘を刺されているのさ。それもあながち間違ってはいない。みんなそうやってここまで来たんだ。順調に卒業できればそれでいい。Here's Batman. 気にするな。あいつから報酬はもらってるから。半年の努力と数々の眠れない夜、そして好き勝手に浴びせられる脅迫と罵倒。その結果がたったの2万モラだっていうのか。20,000? Yeah, that's nothing. 人を家畜か何かのように扱っている。もういい。もう言うな。20,000 more. 大丈夫だ。That's もう少し我慢すればいいんだ。That's what? It's less than a commission, isn't it? Should become an adventurer. 20,000 for half a year as well. So yeah. I saw a glimpse of Ilia's past. もしかしてお前、実は心を読む力があったのか？ Yes. そんな You're わけが thinking ない of だ。 food. 俺も今わずかに見えた。おそらくイリアスがハイブマインドと接続する過程で
一部の記憶が漏れ出したのだろHmm. 接続ハイブマインド Haven't we talked う。 about 明ら this? かにここは未完成の状態なんかじゃない。蜂の巣が完成してからかなり時間が経過している。 Hmm. ハイブマインドに関する研究プロジェクトはすでに完成し、イリアスは今まさに群れに戻ろうとしているんだ。 So he tricked us. その見解では全体を捉えられ Nope. ていない。 He's the one who 引 actually き続き finished 進め this. ば君にもわかるはずだ。 He's number 0. Potentially. Oh, he's the one who set it all up. Okay. Pretty obvious. Hey, a chest. See? I knew it. Now we can do this. Let's go ahead and remove this one instead. Don't know why, but that feels right to me. Yeah, we need to remove both of them. Oh no! Fungi! What am I doing? もらった。ここか。 Okay, let's do this. Alitham does have a decent amount of energy now. Well, we're done. Hmm? There you go. Ah, so close. Oh well. 行くで That's a neat place, damn. イリアスが言ってたことと違ってもうとっくに完成してるみたいだ That's a pretty amazing place. Well, except for this being broken. Awesome. Is this their paradise? Hi. 得意なことを考え群れに貢献する。まるで疲れを感じない。 Hmm. アルハイゼン。その名前を聞くと心から嫌悪感が生まれてくるわ。 Oh wow. 彼は私たちが必ず片付ける。 Okay. I like to walk around in here, not just being on an elevator. Yeah, let's see if we can do that. No! Ah, no, we can't. Damn, that's a shame because that place is fucking gorgeous. Yeah.あなた一人が名声を得るために私たちの1年もの努力が無駄になったのよ。一体どれだけの人を巻き込んだのか分かってるわけ？英雄になりたかったのならいつだってよかっただろ。プロジェクトが終わってからじゃダメだったのか。君たちは何を言っているんだ。ラジュが屋上から飛び降りたんだぞ。 Oh. なんとも思わないのか。 Oh. ラジュのことは確かに残念だった。俺もあいつはもう少し忍耐のあるやつだと思ってたよ。このプロジェクトを終わらせるためにみんな苦労してたんだ。
あいつだって Wow. もう少し耐えられただろうに。 Wow. よりによってこんな時に。とにかくもうあなたとは関わりたくないわ。あなたの軽率な行動のせいでガニーはマハマトラに審判された。このプロジェクトももう終わりよ。もっともあなたはどうでもいいと思っているんでしょうね。でもね、私も含めてこのプロジェクトを頼りに卒業しようとしてた人が何人いると思ってるの。もうお先真っ暗よ。最悪の場合私たちはみんな卒業できなくなる。分かってるの。すまない。別に謝る必要はないわ。私もあなたの謝罪を受け入れる気はないから。でもこれだけは言っておくわ。あなたは必ず代価を支払うことになる。何ぼーっとしてるんだよ。また何か見えたのか？ Yes. 多くは考えるな。言いたいことがあるなら直接会って話すといい。Hmm. Well then, is there... Can we talk to? No. Alright, you just do use your VR headset. That's fine. Okay, so we just collect this. Also, again, have a look around so we don't miss anything. Any treasures? Can we have more than one at a time? Looks like we might be. We can. Nice. You are not doing too hot. Ah, there's a kill plane, isn't there? There is a kill plane. Yeah. Yeah, because like this one isn't really textured a lot. Like this, just green. And there's this. Well, but this one is there's stuff there. But still, this is yeah. Unfortunate. What's with this? Oh, we can grab this one now, and now this one. Bam, puzzle complete. Can we grab this? That is not what we need to do. Alright.変だな、イリアス。君を参加させてもいいという研究グループは一つもないのか？課題を終わらせるには他の学者と共に報告書を完成させる必要がある。君が学術的表説を告発した英雄なのは知っているが、それでも例外にはならない。そうだろ？あるいは他の学者との関係改善を模索してみるといいかもしれない。独立独行も程度が過ぎると良くない。はい。はあ。ほう。何やら悩んでいるようだな。君は？おっと、自己紹介を忘れていた。私の名はシラージ。シラージさん。聞いたことはある。僕に何か用でも？人々は常に群れに馴染めないものを嫌う。お前もその苦労がよく分かったはずだ。聞けば、ガニーを告発してからずっと孤立しているようじゃないか。What the fuck? しかも、家族ですらお前のやり方に賛同してくれないとか。実はな、私は今、ある研究をしているんだ。お前を徹底的に集団に溶け込ませることができる。そうすれば、こんな風に苦しみながら生きる必要はなくなる。どうだ？試してみるかWell, that means he's not the mastermind behind all this.
She actually persuaded Ilias to join the hive. Ilias wasn't forced. やっぱりそうだったのか。あいつ本当にオイ We, ラたちを we 騙 don't know. してたんだな。 Something might have happened. あの大悪党め。いや、正真正銘の大悪党はシラージの方だったな。イリアスは普通の悪党だ。頭きたぜ。早く問い詰めてやろう。 Again, this place is pretty amazing though. I wonder how they built this. If the Might Hive can do this, then boy, this might be the correct form of life here in Teyvat. What's that? Oh, that apparently has collision. All of it, yep. Oh, there's a wall. Haha. 来たか。わざとハイブマインド Hey に駆け Pico, 込む what's プロ up? セスを Good 遅 evening. 延させた。最後にイリアスの身分で君たちと会いたかったからね。イリアスとして君たちに謝罪しよう。ガンダルバー村で思い出した2つ目のやるべきこと。それは君たちをここに連れてくることだったんだ。マハマトラを回避 This し、 is Alhaisam's character quest. We それこそ already had a このシラー short ジ36 New 号 World に与えら quest れた today, 任 and that 務 one だ is done already. That wasn't very long. お前 So tomorrow is the big one, I 36 guess. 号になってたのか。でもマハマトラの虚偽検出テストに合格したはずだよな。ああ、 Yeah, we あの時 can は then 本当に多 hopefully くのことを忘れていたん dispel all the だ。 other stuff 自らの身分や責務までね。 and だけどそれは find activation 僕が course シ or ョッ whatever クで they're 忘れた called. わけではなく、自 I ら hope the 削除 quest したものなら explains. アルハイゼンを騙すことは困難を極める。絶対に完璧な偽装を作り上げる必要があった。最高の偽装とは自らをも欺くこと。いかにも。 And also, this one 君た has ちに蜂の yeah, 巣が未完成だ so, と言った so のも many streams. 蜂の Yep. 巣の完成に関する記憶を削除したからさ。ここはとっくに完成している。 At least こ around こを Genshin 離れる releases for 前、 sure. 僕は36号として生きていた。そして今、僕はその身分を取り戻すことを選んだ。僕が本当の意味で解放されるのは、この場所だけなんだ。言いたいことはこれだけだよ。この部屋に入れば、僕の意識は再び群れに溶け込む。お別れだ。それが君の選択か。そうだぞ。オイラたちが知り合ったのはシラージ36号なんかじゃなくてイリアスの方だ。どれだけ外に残るのが苦しくても逃げちゃダメだとオイラは思うぞ。まだ考える時間が必要か、イリアス。お前彼がシラージだ。はお前が大悪党だな。 Yeah, we'll see 実に how much stuff there's left in the まる new で part of 私 the が desert. 人どころか神さえも怒らせたと言いたげだな。お前私は Definitely a lot of アーカーシャ装置を collection. 改造し、使用者の記憶と感情を共有できるようにした。その後、教令員から学者を募り、この偉大なるハイブマインドを作り上げた。一人一人に番号を振り分け、実験計画を分割し、 He's not part of the hive 彼ら mind に though. 実行させた。ここでは人々は複雑な思考をする必要がなく、楽にかつ幸せに生きることができる。これは彼らの選択であり、私はただ彼らの願いを叶えてやっているに過ぎない。お前そんなの言い訳だ。ならば聞くが、この場所と外に違いはあるか？過激な風潮の中では危険な研究に熱心だった教令員の学者たちも、萎縮した風潮の中では無意に日々を送るだけのものとなってしまった。人々は皆集団意識に従って生活している。たとえ尖ったものであっても、挫折を繰り返した後は
So we'll definitely have a. 私の言っていることは間違っているか、イリアス。We'll definitely have another Genshin stream. For the what I think is gonna be the last part of the world quest, right? That's the one that unlocks tomorrow. And there's the next abyss. So those two are definitely the next two ones. After that, we'll see. I can't check right now, but doesn't the next event start pretty soon as well already? Like next Tuesday or something? So maybe we'll combine the Abyss stream with the new event or something. We'll see. We'll see. But we've done we've finished most of the content that I know of, anyways. By now. 否定する必要はない。なぜなら間違ってなどいないからだ。群れをなす動物にとって群れることは本能。そして群れをなすことの終着点こそハイブマインドなのだ。平凡な蜂の群れはそれを頼りに強くなる。蜂を人間に置き換えることでこのモデルからさらに強大な力を引き出すことができる。Are you sure about that? 蜂の巣へようこそアルハイゼン。お前はかつて大賢者に助言し、傲慢にもこの課題を否定したな。あまりにも重みのない鳥の羽のようないくつかの言葉で私のすべての努力を水泡に帰した。もちろんお前がそれを気にしていないことは100も承知だ。お前にとって他人の苦しみなど取るに足らないことだろう。So we can see the result, huh? I thought he was trying to forcefully integrate us. 当初の論文を現実にしたのだよ。ここへ来る際、蜂の巣には誰もいない部屋が多くあった。気づいたか。彼らはどこにいると思う？答えは教令員さ。彼らは今もう一つの計画を実行している。私を賢者にする計画だ。There's that. ハイブマインドは我々を一つにつなぐ。すべてのものが共に思考し、長所を生かし、複数の複雑な計画を同時に実行できるようになる。さらに不測の事態に対して策略を修正することも可能だ。すべて順調なんだ。お前という最大の障害を除けばな。お前を片付けた後、私は衰えることのない影響力を利用してハイブマインドを合法の研究にする。影響はますます拡大し、最後には全てのものが私の群れに加わるだろう。私、いや、群れは全てを掌握し、教令員を新たな未来へと導く。そんなことさせるもんか。口先を尖らせるだけ無駄だ。お前たちに何ができる？イリアスの選択すら変えられないお前たちに。蜂の巣に戻れ、36号。待て、戻っちゃダメだ。は。思い出せ。外にはお前を心配してる人がたくさんいるんだぞ。 Your family for one. それに、お前は群れに馴染めないわけじゃなかっただろ。友達なら、オイラたちがいるじゃないか。根なし草のお前たちがよく恥ずかしげもなくそんなことが言えるものだ。教令員で一生を過ごすわけでもあるまい。お前たちが離れた後、悲劇が繰り返されるのは目に見えているだろう。戻れ、36号。よくわかっているはずだ。人は綺麗事などで楽に生きていけるほど甘いものではないと。イリアス、どうして？お前たちもアルハイゼンと同じで傲慢すぎるのだ。お前たちは誰もが自分と同じように聡明で理智に富み、自らの信念を持って生きていると思っているが、その実ほとんどのものがただ楽に生きていたいだけだということを知らない。36号が
記憶を失った状態で蜂の巣を離れることを私が許したのは必ず戻ってくると分かっていたからだ。事実、お前たちよりも私の方が人間性というものを理解していることが証明されたわけだが、なんとか言ったらどうだ。 Then again, he's also crazy. お前の言い So there's that. 聞いてやる。言いたいことはすでに1年前にはっきりと伝えてある。君が提出したモデルはあまりにも不安定だ。どんなにきらびやかに放送したところでその脆弱な本質を変えることはできない。だがそれも仕方のないことだ。仮に君がこれらの問題を見つけられるほど鋭い人間だったらとうに気づけていたはず。イリアスがハイブマインドに戻った時、君の蜂の巣にある種の変化が起こることに。 Okay. どういうことだ。 Well, 何が起こったんだ？ well, stuff's been shared, but 群れが計画を実行するためのモチベーションは機械の運行に例えればエネルギー源に等しい。そこでマスターマインドである君は俺に対する自らの憎悪を群れに同期させ、彼らに俺を片付けさせる計画を促した。しかしイリアスが群れに戻った時、彼の記憶と感情は他のメンバーに共有される。その中には彼が外で得た俺に対する新たな認識も含まれているんだ。 right. さっきはありがとう。なんだか Thoughts or あなたも memory? そこまで嫌われるほどの人じゃないように思えてきたよ。おかしいな。どうして当時はあんな風に考えていたんだろう。これは君が彼らに与えた憎悪と相反するものだ。二つの異なる感情は全く新たな対立をもたらす。そういうことか。あれ、待てよ。つまりお前はイリアスが蜂の巣に戻ることをとっくに知ってたの No, か？ he did not. あいつを引き止めるふりをしたのも He's just playing シラージを along. 騙すため。さすがお前だぜ、アルハイゼン。 No, he was just playing along. ハイブマインドが混乱してるうちに一気にオイラたちがって、あれ、元通りに回復した？言ったはずだぞ。お前は傲慢が過ぎるんだ、アルハイゼン。その程度の目算で私の蜂の巣を揺るがすつもりだったのか。イリアスの帰還は確かに蜂の巣に異なる感情をもたらした。だが群れにおいてそんなものはさざ波にもならない。無駄なあがきだ。そろそろ終わりにしよう。その身でハイブマインドの恐ろしさをしかと味わうがいい。 It's always some of things with, oh, you can control funky. それになんだかいつもに増して不気味だ。私は魔物をも群れの範疇に引き入れたのだ。奴らの番号は最後尾に近いが、それでも Okay. 群れのメンバーには変わりない。 That's actually pretty powerful if they can たとえ control 知性の低い monsters. 連中でもこれを利用すれば素晴らしい連携を発揮できる。そう過酷な訓練をした兵士のようにな。 Wow. 果てのない荒波に飲まれるがいい。お前たちは尽きることのない傲慢の代価を払うのだ。おい、アルハイゼン。 Well, お前のやり方が効いてないみたいだぞ。どうするんだよ。俺が用意したプレゼントはもう群れの内部に届いている。受取人がサプライズに気がつく now ま do で we just have to あと hold 少し out? のところだ。君たちは目の前の厄介事にだけ Yes, 集中 okay. わしろ。かったよ。なんでそんなに自信満々なのかわからないけど、やってやるぜ。こいつらを足止めしよう。 So, let's see if we can get some, nope, some energy here. That'd be nice. Before everything dies, that is. I'm not falling back though. Okay, here we go. Nope. アルハイゼンそれほど憎くない。やらなきゃいけない。 No, come on. これこそが群れの意志。 I just bursted. 消えても
彼らは歩みを止めない。外的な異常などで群れの安定は揺るがない。Yeah, unfortunately our stacks ran out during that cutscene. Man. That's not cool, okay, game? 予想していたよりしつこい。教令員の方もやばいか。どういうことだ。なぜ急にこれほどの情報が。静まれ。マスターマインドの名において命ずる。Yeah, you know, Hive Mind is, well... The Hive Mind shouldn't be one that controls. I messed up the rotation as well. Oh well. Oh my god, that's so much damage though. Ah, 3 strikes. That was so much damage with the Hive. Holy fuck. This with a very imperfect combo. 落ち着け。簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが。データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。お前がイリアスに言ったことか。それが今蜂の巣の共有記憶に。なるほど。彼らの視力を肥大化させ、蜂の巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの意志。そんなもので塔を築くつもりだったのか。マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時蜂の巣とは名ばかりの抜け殻になる。まただ。私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。私欲が積み重なった末に蜂の群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シラージは嘘つくな。聞いてた話と違うよ。その席を渡せ。Oh, he didn't actually fall. Oh, I did fall. It's over. さっき何が起こったんだよ。記憶と感情の共有により、ハイブマインドのメンバーは意見を統一させやすくなった。例えばイリアスだが、異なる認識が生まれたとはいえ、最終的にはハイブマインドの判断に従っていた。しかし、これは完璧なものであるとは言えない。このような理論に基づけば、ハイブマインドが負の感情を処理する際、抑制が効かないどころか、拡散させてしまうことになるからだ。Selfish desires. イリアスが引き起こした騒動は、決して無意味ではなく、群れのマスターマインドに対する疑いを生み出すことができていた。疑いは、計画が頓挫するたびに大きくなり、マスターマインドの影響力は減っていった。そして群れには、必然的に負の感情が生まれたんだ。心配、失望、恐怖、
貪欲。人と人が本当の意味で心を交わすことができない以上は、数ある負の感情もうまく隠れてしまう。だが隠し事のできない蜂の巣においては、負の感情は潮水のように蔓延する。もちろん、その導火線となったのは、俺がイリアスに放った言葉だがな。鳥の羽のような、simple memory like that can trigger that in years. The entire thing was pretty 言葉の fragile. 力を軽んじるな、シラージ。あの時からお前はすでにハイブマインドを壊す方法を考えていたというのか。しかしどうしてイリアスがおとりだと気づいた？いつ？彼を一目見た時点で分かった。Hmm? それと俺は一度も傲慢な目で君を見たことはない。俺は常に客観的な評価をしているだけだ。君のハイブマインドと人類の進化に対する考えは甘すぎる。だがそれでも君は頭が良く何事にも慎重だった。そんな君が被験者を逃がすことは絶対にない。そんなミスをするはずがないし、仮にそうなったとしても何も手を打たないなんてなおさらありえないんだ。まさかお前の口からそんな評価を聞く日が来るとはな。仮にも同情で言っているのなら、そんなものは不要だ。お前が私を平等に見たことなど一度もない。私たちが同じ場所にいた時さえ、お前が私に送る視線には距離を感じた。Oh wait, that's just how he 隠 is. す必要はない。私は誰よりもはっきりと知っている。あれこそは天才ゆえの傲慢に他ならない。あのような視線に耐えられる者などいない。君の視点は完全に自身の物事を見る習慣に基づくものだ。君の目には俺が君と同じく群れに馴染めないものに映っていることだろう。だが俺は自分自身を高みに置いて物事を俯瞰しようとしたことなど一度もない。俺はただせわしない環境や無意味な喧騒から離れ、全てを客観的に見たいだけだ。君こそ本当の自分と折り合いをつけられず、他人の評価や勝敗を過度に気にしていたんじゃないか。傲慢だったのは私の方だとでも言いたいのか？ Yes. 違うとでも。傲慢で脆弱だ。人々をシンプルで凡庸な群れに見立て、俺を君の同類とみなしたじゃないか。何がどうあれ、今回は私の負けだ。氷霊院に連れて行き審判を下すがいい。もちろん君は審判を受ける。だが捕まえるのは俺の仕事じゃない。俺は一階の事務方に過ぎないからな。Wow. 君たちの連行はやはり大マハマタラ殿に任せよう。 Is he him? Oh, I also know. What the fuck? セノ、どうしてここにいるんだ？ Yeah, I'd like to know that as well. How did you 辿 know? ってここへ来た。だがどうやら Yeah, もうことは終わっているようだな。 breadcrumbs. 符号？セノへの手紙の中に簡単な図案を書いておいたんだ。ここへ来る途中、それと同じ符号をいくつか道に残した。待てよ、セノへの手紙って。あ、思い出したぞ。お前が来たばかりの時にアーラブが言ってたな。 Yep. お前がセノに手紙を残したって。本当に最初からイリアスが変だって気づい He's a てたの cheater. か。 He's a cheater. ったく。 He looked at the script of the game and was like, oh, okay, and then そ bam. れは言いがかりだ。俺は一切君たちを誘導したり騙したりしたつもりはない。そういえばこの前院内で資料を見つけたんだ。そこにある通りにすれば視力を高めることができるらしい。物事がよく見えない君にぴったりだと思うがどうだ？お前なあ。そうだ、セノ。確かシラージは教練員にも何人かメンバーを送ってたみたいだから、そいつらも見逃すなよ。
安心しろ。 Well, with the hive mind gone, すでにマハマトラの方で怪しいものを調 that 査し、 shouldn't be a big シラー issue. ジの仲間を大量に逮捕している。 Yeah. これもハイブマインドが動揺した原因の一つだろう。すべてお前の想定内だったというわけか、アルハイゼン。俺が興味を持っていたのはここまでだ。逮捕は君たちに任せるとしよう。それでは。それでは。勝手に言っちゃったな。被験者がたくさんいるぞ。とりあえず様子を見てみようぜ。Talk to the test subjects. Gotcha. Is there anything else here? Like a nice chest? Probably not, though. Let me guess this is... Oh yeah, that's where he came from, of course. Ah. Ah. And that's how he could fall. Actually, no. You fall off there, you fall down. Oh well, cinema magic. Oh, game magic in this case. こんなにたくさんの計画の策定に関わってたなんて。しかも代理賢者を打ちのめそうとしてただって。こんなことをしてたなんて頭のネジが外れてたとしか思えない。私たちは幇助したに過ぎないけど、アルハイゼンがマハマトラに圧力をかけて罪を重くされないか心配だわ。 I don't think that's gonna 代 happen. 理賢者書記官、なんであれ私たちが恨みを買っていい身分じゃないわ。これからの教令院での日々は茨の道になりそうね。先のことを考えるのはよそう。それより群れから離れた後、少し罪悪感を覚えたんだ。今までそう感じなかったのは、そもそもアルハイゼンの名があまり知られていなかったのと、聞かされていた評価も良くないものだったからだと思う。シラージにアルハイゼンを憎むよう仕向けられた俺たちは、彼を悪者だとしか思っていなかった。そして成り行きのままにその感情を受け入れてしまったのさ。今になって思えば筋の通らないことをたくさんしてしまったと思うよ。自業自得とも言えるだろうね。はあ、なあ君たち、俺たちの代わりにアルハイゼンに謝っておいて You くれ will ない have か。 to do that yourself. いいぜ。オイラたちがアルハイゼンに言っておいてやるよ。でもあいつがお前たちを許してくれるかまではわからないけどな。大丈夫。何にせよ、それで少しは俺たちの気も楽になるんだ。彼が俺たちを恨むなら、相応の罰を受ける覚悟はできている。Wow. そろそろ行く時間です。Again, Anthem is definitely not one who will hold a grudge like that. I don't think so, anyways. あいつら騙されてたって考えてもいいのかな。 Yeah, 外に出たらアルハイゼンに聞いてみようぜ。 I don't know. I mean, they did still take part in this experiment of their own free will. どうやら僕はやはりシラージ36号にはなれないようだ。このままイリアスとして生きるしかない。実はガンダルバー村にいた時、自分から名乗り出て君たちに真実を告げるべきか悩んだ。でも当時の僕にはまだその勇気がなかった。結局のところ僕はかつての正義感さえ失った上に群れに馴染むこともできなかった。イリアス、そんなに悲しまないでくれ。悪いのは僕なんだから。でも全く収穫がなかったわけじゃない。蜂の巣が崩壊する瞬間、僕の脳裏にこんな思いが浮かんだんだ。僕が溶け込もうとしていた群れは僕の想像していたものほど強くはなかった。それがわかると心なしか少し勇気が湧いてね。いつの日か僕もアルハイゼンさんのように全く他人の態度を気にしないでいられるようになれるかもしれない。おう、お前ならできるって信じてるぜ。ありがとう。じゃあ僕はもう行くよ。この事件の主犯の一人として裁判を受けにね。今回のことは
ひとまず僕の両親と妹には内緒にしてくれないか。もう僕のことで心配させたくないんだ。 You should tell them eventually, though. 僕 Not が right 謝 away, 罪し but ていたと eventually. アルハイゼンさんに伝えてほしい。二人ともさようなら。ここの被験者は全員俺たちが連行する。あとは人員を手配してこの場所を封鎖する。資料を回収した後装置を破壊する手はずだ。 What a お前 shame. たち Again, 怪我はないか？ the controlling monsters was a 包帯と pretty 止血剤なら持 amazing ってきているが thing, though. 大丈夫だぞ。でも I say it's worth ちょっと疲れ like たぜ。 furthering research in 早 that く休め。 direction. アルハイゼンが出口の方で待っている。他に用がないなら彼と落ち合うといい。ただ引き続き注意しろ。潜伏しているシラージの仲間への警戒は怠るなよ。解決できないトラブルにあったら教練員に来て俺を呼べ。 Encounter anything we can't take care of. セノも気をつけろよ。 As if. じゃあまずはアルハイゼンと落ち合おうぜ。 Alright, there's our chest. 行くで。 Not again. Really? Poor inventory. I have to fix it somehow. This cannot continue. I mean, I know I need to clean up some stuff. Why is this new still? I know that and I will, but I need to do it now. Okay, let's have a look at these pieces. And this is really good, but not for anyone that I want to build this for now. If this was EM. Uh-huh. Yeah, some really like pieces with really good potential. But the wrong set. Kill them all. Hey Saudi, what's up? Kill all the artifacts? No. No. I'm not gonna do that. Worked hard to get them. Worked really hard to get them. Oh well, at least long. Let's just go ahead and look into this right here. Hey, what's up, man? How are you doing? No. Oh, I can't decide. I can't decide what to build here. This could be something. You know what I'm gonna do? I'm gonna leave this behind. Let's go. I have to convert a bunch of stuff and re-roll. 事件も順調に解決したことだ。もう帰ってもいい。 And yeah, we've already killed them もう all. 少し Yeah, 早く終わると思って no い one たが alive in there anymore. 予想より時間がかかったな。その顔を見るに、まだ何か質問したいことがあるようだな。You stopped playing it. You think you leveled the world too fast, and even with lowering the world level, you're still having a hard time. Thinking of restarting. That's interesting. I
I would say that probably means that you are running a really weird combo. I mean, you can restart. If you are playing on EU, I'd be more than happy to help you out here and there. In co-op. So if you need help in that regard and I can help you, then yeah, let me know. But I think just getting a good combo, yeah, ARG as well. Like, drop us a message and we'll help you out. But getting the right combo is more important, at least for Overworld especially. Just you have a good combo, even without artifacts, you can get done. Like you can finish content. At least you should be able to do ley lines at that point. And artifact domains as well, I think so. I'm not so sure about the weekly bosses. Not all of them. Especially the later ones are, I imagine, pretty rough. But please correct me if I'm wrong here. Because I've had the I don't know if I say lucky, but my initial team was pretty decent that I just decided to roll with. So yeah. I'm quite curious. その好奇心は尊重しよう。だが、すでに定時を過ぎているな。悪いが答えられない。おい、おいらたちはお前の同僚じゃないんだぞ。単なる口実だ。わからなかったか。お前、そうまでして答えたくないのか。You are unable to farm and kill the bosses. 絶対に。Okay. なんとかマインドとか進化のホニャララのことを話してもらうぞ。逃げられると思うなよ。I have an idea. Once this cutscene is done. ではこれで。おい、待てって。 You say, hey, this もういい boss, だろう。君のそういうところ I'll get a どこぞの free-to-play しつこい team 奴らにそっくりだな。 together and we'll see how to beat the boss. And it might give you some ideas. 最初から説明するのはあまりにも面倒だ。ここで立ったまま延々と議論するつもりもない。そうだな。とりあえずついてくるといい。おい、どこに行くんだよ。着いたらわかる。Also, this month the shop characters are actually pretty good. Let me see. If yes, so if you can get Fischl and Charlie in the shop. These are two insane characters. Seriously, insane. So even if you have them already, getting constellations for those two. We're not even talking about the Abyss, we're talking about Overworld right now. You have both, yeah. And you can get constellations. These two are so good. So for official, I know if you wanna get materials, it's the electrohypostasis. Let's get them. Let's go there. And let's see, you have both characters, so that's good to know. You also have Noel. Do you have Sincho? Because if you have Sincho, then we can go with my retro team. Do I still have that one built here? I do not, but I'll just do that. Okay, where's Noel?
There's Noel 必ずあなたをお守りします。 and Fischl. 候補者の名のもとに。 So, if you can build this team, you already have 3 characters. If you have Sincho, this team, I cleared, except for the Abyss, I cleared all of the content with this team well into Inazuma. So this will work. Now for the Fischl boss, for the Electro Hypostasis, Fischl is gonna be useless, unfortunately. And all you really want for this boss is pyro damage. Everyone has Ember, right? So we'll just use Ember instead, and you'll see why in a second. I didn't deploy the team. My artifacts on Ember are atrocious. My artifacts on Noel are not that great. My artifacts on Charlie and Sincho are pretty decent though, so keep that in mind. I don't even know what bow Ember has right now, but Ember is not really there to do damage. Level 6, Ember is not there to do damage. Ember is there to for the finishing blow. So let's go. We'll just aggro the boss. We'll dodge everything. Okay, so start doing damage. There we go. There was Sincho and Charlie almost one-turned the boss. There we go. So that's down. Now we need Pyro, right? And that was what I picked Ember for, to just inflict Pyro. You don't need a leveled Ember at all. Just charge shot and down. What do you mean show off? This is a really weak team. This is how you would be the boss. If you wanted to show it off, it would already be dead. Yeah. So what the takeaway? Yeah, the takeaway here is Charlie is so insane with her burst. Like most of the damage you saw came from Charlie's Q. No, you're not. You're not. You're just using the wrong team. Without, like, when you start out, especially, it's no longer true for the later bosses, but the elemental bosses can be a pain if you don't have the right characters, right? Because sure, you have Ember, so in theory you have Pyro to deal with this boss at any point in time. But let's be honest here. No. 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 Not really. You don't want to fight the boss with Ember. But it's also true you've been playing the game for an eternity. Oh, me too. Me too. Me too. Me too. I've been struggling with stuff as well. But just, you know, dodging, so you can dodge abilities, everything, right? You have iframes while dodging. And I just do that unconsciously. So that's all the things that obviously I didn't do when I started out. You started playing the game before. I know. I mean, yeah. I just want to say that you are not necessarily bad. You're not bad. You said you're bad, but you're not. That was what I wanted to say, actually. Okay. Yeah, when you were in hospital at the time, yeah, I think you mentioned that. Yeah, I played the day literally on day 2, and I've been playing the day every single day.
So, okay, this thing respawns now. I am curious myself, by the way. I'm not gonna use Sinshaw this time around, just Ember, and I want to see what her, well, and Noel. I want to see what her, how much damage her Pionado does by itself. And of course, Ember to finish him off. But yeah, no Sinshaw. Oh, come on. Oh, come on. Our biggest enemy, Stamina. No, your thing isn't ready yet. Come on. Does she have good stats? She has okay-ish stats. They are not that great. Yeah, I didn't start with energy, so it's gonna take a lot longer now. Bum, 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 bum. Well, this is actually Ember, but this is, I don't know what constellation Ember is right now. Oh yeah, this. I remember struggling with this, but yeah, double Baron Bunny. Or does ignore, like we can do damage to this thing right now, but we are just not gonna do that. To be safe. Let's see. Yeah, so that's Pionado. It's insane. So that was Emma, Charlie, and Noel. That's these three you have. And you can use them to build Fisher. Pionado's so broken. Yeah. They had no idea what they did, and it's so strong. I didn't really understand how strong it is earlier either. But after a while, I noticed that it's just completely, yeah, yeah, it's stupid. And I think the other boss you want to farm for this team, at least for Charlie, it's the Warper Flower boss here, right? Let's say we don't have Sinshaw. Is it safe to assume that Barbara is an option always? Do you get a free Barbara somewhere? I think so, right? So for this one, we just want to say, hey, hello, you have her? Great, okay, so you just say hi, you stand in front of this little thing here and spam your auto hits, ow, and now it falls down, and now you kill it. Yeah, so that's this boss. The key here is that it has a little shield that is pyro elemental that you want to destroy first.
And that is super simple with water. With Hydro. And Barbara, aside from also healing, it just does that. You want to stand in front of it so that when you press your E, your skill actually afflicts it as well, so it helps. You like 6 times before E able to kill it. Yes, no. You also auto attack. And if you say you die, what you want to do first is you want to use Noelle, right? You go in front of it, you press Noelle shield for your shield, switch to Barbara, and then just E and then auto attack. Yeah, again, I'm more than happy to help you out. But I mean, Solly already said he doesn't know if he has this installed right now, so let's not pressure him. But yeah, just drop me a friend request or something if you need some help or some demonstration, or want me to see what happens, what you do. Then yeah, so no rush, right? Let me know. This is, I'm sure we can work something out. No problem. No problem. It's just teams and strats. That's it. And if it's really too difficult, then we're gonna make it so that we can kill a few bosses so that you can catch up, right? Yeah, we have a channel on Discord. Again, just yeah. The Genshin channel on Discord is the most active one. Kinda. Oh yeah. About damn. About showing off. That's this team. Do I get stats? No, I don't. No, Yai is gonna be useless here, but that's fine. Actually, you know what? I'll be full show off. Do you have energy? You do not. We need energy for you first. Yeah, there's some Fatui here. You could do better. I mean, yeah, I could also put Charlie in here, but this is fine. Alright, that's enough energy. Also, you could just go with Dialog, right? He is pretty insane as well. Yomiya, Yelan, Benny, and Yunjin. Yeah, okay. But honestly, before you can even finish your rotation with that team, the vulnerability phase already gone. So, yeah. Don't drill me. Okay, we start. Rip. Okay, we're out of pyro. Oh, there was one was still alive. I didn't see that. Otherwise, we would have gotten it. God damn it, I suck. I thought we got them all. Yeah, whatever you prefer. I use mouse and keyboard.
Especially because aiming is way easier, for me, way easier with mouse and keyboard, but Genshin plays really well with controller as well. So, if you like to play with controllers, play with controller. In a way, like using a controller is even easier when menuing. There's just certain... You start on mobile. Use mouse and keyboard. Well, in theory, okay. But camera movement is better. You've not played much on PC, like in general? And if you've in general not played a lot of PC games, then maybe controller is more familiar, right? I've grown up being a consolero, so consolero. I've not grown up being a consolero. I've always been in the PC Master Race category. Yeah. The gameplay is just fine with anything. Again, one of the reasons why I play with mouse and keyboard on Genshin is that I like having more control over my camera. And I personally think that mouse is closer to mobile actually when it comes to camera movement. But then again, how much do you use your, like, how precise does your camera need to be actually? And the answer is not that precise. Back in the, well, even now I mostly play on PC. I do play Genshin on mobile when I commute to work and back home. And I do play some Switch games and that's it. Everything else I play on PC because, well, I play on PC. You can't play with mouse at all due to RSI. So really, I get RSI faster when I play with a controller. Hashtag Joy-Cons. Yes, actually, most of the things I play on PC, I do play with controller. By now. But any, like, games where camera movement is important, I usually tend to play with mouse and keyboard. For example, Nier Automata, which is the first game I streamed, I played with mouse and keyboard, and I'm not gonna play that one with a controller ever. Especially not on hard. Especially not on hard. So yeah, it depends on the game, but most games I play with controller. You would never play with keyboard and mouse, and you love to play with controller, but you specifically switch to the weird controller. Use the keyboard, it helps you with your... Well, there you go. Your left hand improved a lot. Really? Okay. Okay. Well. That's very fair. So, let me convert some things here. Trash. Trash. Actually, for I know, maybe trash, 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 trash. Yeah. Yes, go. This one, no. Double crit, I'll keep that.
They had a config where most action commands are on the triggers, so you can keep your thumbs on the sticks. Okay. I don't know. I'd have to try that. I usually like my actions on my right thumb, so I know it's because I'm used to it, but still. Okay. I think these are, nope, there are still some meh pieces in here. Okay, no. Good luck, Abe. Good luck aiming the bots while having to press square to attack. Oh, you mean in near on? Yes, okay, on yeah, in near you are probably right. Wait a second. Now that I think about it, I think I actually played near Automata normal difficulty with controller, and then I switched. Then I started hard mode, and it was like, nope, I'm not doing this with a controller, because I remember spamming one of the triggers for evasion. I remember that. So I must have played it with a controller very clearly. At least again on normal where the bot auto aims. Would I ever use this artifact set for just crit without elemental mastery? I think the answer is very clearly no. So why do I think I want to keep this? I don't know. Be gone. Well, okay. Yeah, it's funny because dodge was a face button for you. Yeah, no. No, I had an attack or had a dodge on the trigger for sure. For sure. I think the attacks were the shoulder buttons and not the triggers. $52 GB update. Oh, it's been a while, huh? Yeah, the game's kind of big by now. There's a ton of content. The map has grown significantly. Okay, we have some room right now. Right? And what? This was the starting map, right? Minus Dragonspine. Over 2 down here. And now, yeah, hello Inazuma.
Hello Chasm. Hello Dragonspine. Hello Smeru. Light attack, heavy attack, pot shot, pot program. That's for... On mobile it's 15 gigabytes. Yeah. Yeah, the last up... Every patch is like 2 point something gigabytes on mobile, I think. Like every, well, yeah, minor patch. So it is a lot of a lot of data. Maybe the updater decided to just do a full download, yeah. But it's probably compressed. I mean, I can check real quick. Games. Genshin Impact. So the game on disk is roughly 70 gigabytes. So 52 sounds like a full download. Compressed, of course. It did say it's compressed, yeah. Then that's probably a full download. Yeah. Do you have the Japanese voice files? Or do you just have English installed? You only have English, right? Yeah, okay. So I have both. That's probably the reason. Although, aren't voice files, quote unquote, just like 1 point something gigs? Let's see. I think the game tells you. Oh, no. No. Chinese files are 7.91 gigs and Korean 7.76. Yeah. Yeah. There you go. There's a difference. Alright, let's finish the Hyphen quest. You prefer English and just listen on Wiki if you want to see. That's fair. That's very fair. Where exactly are you? Oh. Oh, that's a item, so. Oh, the more you know. Fancy. Oh. JP by force, yes. Yes. Hmm? 帰ってきたか。ちょうどこの絵の描け方について意見を。ってちょっと誰だよその人たち。I see. そう驚くな。見るからに客人だろ。あなたたちはまさか教令員の人間ではないだろうね。No, we're not. おいら、どっかでお前のことを見かけたような。But trust me, you don't want to listen to English Paimon, so there's that. どうして僕を知っているんだ。まずいぞ。ここに住んでいることがみんなにバレたんじゃ。Fugitive, huh? 今になってようやく恥の自覚が芽生えてきたか。お前ら、ルームメイトじゃなかったのか？それはそうなんだが。頼む。誰にも絶対に言わないでくれ。決して誰にも。確か
ハイブマインドと潜在意識についての本がいくつかあったな。 Give her food and she'll be fine. 君たちは Do you 雑 know 談 how をしていて expensive it is gonna be to feed Paimon so she's quiet? おい English Paimon is 本当 best に言ってしまう Paimon? のか何考えてるんだおいアルハイゼン Again, I don't like the pitch of her voice and how the audio is mastered. It hurts my ears, so I can't. すまない失礼を承知で聞くがそのあなたた Like ちはもしかして English, the English dialogue of Paimon is pretty hilarious. I do agree, 雇わ but れた役者なのか yeah. 何が何だって違うのか Yeah, yeah, あいつが I do 友達 agree. を家に招いたことなんて今の今まで一度もなかったんだ驚くのも無理ないだろうあいつの気難しさはあなたたちもよーく知っているはずだでもお前はあいつの友達じゃないのか別に友達というわけじゃない、はあ、昔は友達だった今はもう違う But you're still roommates? Huh? Yeah. まあ気にするな僕はカーベもう少しまともな状況で知り合えていたらよかったんだがとにかく僕がここに住んでいることは内緒にしておいてくれなんだかずいぶんな事情があるみたいだな口止め料をくれたら考えてやってもいいぞ Wow. やはりあなたたちは正真正銘あいつの友達だな今のでよくわかった Wow. Paimon? What? English makes it easier to follow the story? Yes, that is a very good だからとい point. って何もあいつみたいに僕をいじることないだろどうやら気が合うようだな。君たちの騒音がリビング全体に響き渡っていた。自分の友達は自分でもてなしてくれ。本はここに置いておこう。You skim through a few pages, but its contents are too esoteric. してきたぜ。すっごく複雑で難しい。 He does have a split cape and looks unique and detailed. He also has a vision, so yes, he's gonna be playable 100%. It's gonna happen. Right? Has a cape, looks unique, has a vision, playable character. Period. The question is when. And it does sound like we are going to hear a bit more from him. So, yeah. Dendro. He has a Dendro vision. Ah, yeah. まずお前はどうやってハイブマインドの弱点に気づいたんだ？実は1年前、シラージの論文が大賢者まで届いた時、俺はそれとなく意見を求められた。その時、俺は棄却するべき理由を2つ挙げていたんだ。1つ目の理由は、以前にも言ったように、彼の研究が人類の進化にまつわることに関与していて、教令員はそうした研究を禁じているということ。Right. I like Dendro is really good, but we're getting so much Dendro now. Yes. Yeah, I do agree. I mean, there's Dea. She's gonna be Pyro. So, yeah. What about we got Hydro recently. We got an Electro as well. I guess we're getting a mix now. Why did I pick the female protagonist? Because looking at a girl is more aesthetically pleasing than looking on a dude. For me. That's the reason. I wasn't sure how the game is gonna work in terms of like with who do you run around all the time. Obviously now I know, well,
not with MC. So it doesn't really matter. But at the time, yeah. Yeah, that's the reason. 2つ目の理由は、彼の極端な研究の方向性に比べて、方法があまりにも保守的だと感じたことだ。So completely superficial. あんなにでっかい実験室まで作ってたくさんの人を集めて、そんでもってお前をやっつけようとしてたんだぞ。ハイブマインドを安定させる方法が一つだけある。被験者の人間性を完全に抹消することだ。The guy looks so hot it scares you. The guy's the canon character though. So the canon story is Aether. You are playing Aether, but whatever. A lot of people regret picking Aether male protag. You never heard anyone regretting picking Lumini. Really? Husband or Impact? Yes. Why do people regret picking Aether? If anything, I'd actually say I regret picking Lumina because she is technically not the canon character here. That'd be my only reason for regretting picking her, but yeah. Because she's cuter? Yes, that goes without saying. But, sorry, way cuter. Yes, that goes without saying. But how often do you actually run around with MC these days? Or at all, actually? I guess these days a bit more often if you need another Dendro. 思考をマスターマインドに集中させ、群れにおける他の被験者を道具とみなす。それこそ、ハイブマインドにおける最適解だ。Does he? Okay. I wouldn't know. お前、本気でそう思ってるわけじゃないよな。俺はただ事実を述べているだけだ。もし仮にシラージがそうしていたところで、俺は今と変わらず、くだらないと思っていただろうが、いかなる種族の進化も、一夜にして遂げることは不可能だ。人間性を完全に失ってしまえば、それを人間と呼ぶことはできなくなる。これこそ、教令員が人類の進化にまつわることについて、研究を禁じている理由だ。そうした研究のほとんどが、最終的には、進化に背く方へと向かってゆくからな。そうなのか。君の口からそんな言葉が出るなんてな。人間性を失ったら人間じゃなくなるっていうのなら、君は10年後には別の種族になっているんじゃないか？ Wow. なら君はどうなんだ？キノコンにでも退化しているんじゃないか？そうだとしても、僕は情も義もあるキノコンになるぞ。Sparks. 悪いな。別に聞き耳を立ててたわけじゃないんだが。君たち、一体何があったんだ？トラブルにでも巻き込まれたのか？そうとも言えるな。変な学者に出会って集団を引き連れてオイラたちを狙ってきて。狙われたって。You'd run with MC just to challenge yourself and make it work. I'd be careful with that. For the drops? Well, you're welcome. I'm glad you got some drops. Got some bonus. It's makes it worth signing up for the creator programmer. Electro and Dendro MC are actually pretty decent. Yes, I know, but the starting ones, Animo and Geo, are not. Oh, you did actually try to make MC work. Oh. Oh, I see. I wouldn't say bad, I'd say adventurous. To be precise, they headed out for an item. We just happened to be there. そうだったのか。If you don't have any... Yes, as a fill-in. Yes, I do agree. That makes sense. こんなことなら、 Same with 今日は Geo. 外出なんかしなければよかったと思わないか？そうしておけ。Yeah. 厄介ごとに会うこともなかった。そうだろ？
うちで大掃除の手伝いでもした方がマシだったな。あそこにある本を見てくれ。ずいぶんと長いことあのままなんだぞ。まったく。普段読まない本は外に山積みにするなってんだ。House husband. 君は場を気まずくしていることに気づいた方がいい。まさか自分が口達者だなどとは思っていないだろうな。おい、どの口が言ってるんだ。それで結局のところ、君は大丈夫だったのか。悪くはない。少なくとも君がいじくり回しているあの家系に比べればよほどマシだ。君ってやつは本当に何も分かってないな。僕の装飾のセンスに口を出さないでくれ。Yeah, he seems to be upset again. こいつらどっちがおかしいのかもうよくわかんなくなってきたぞ。さっさと話を終わらせて帰ろうぜ。Blame your curiosity, Paimon. こそこそ話をするなら声の大きさに気をつけるべきだ。まだ他に問題でも。そうだ。学者たちがお前に I'm skipping there. I'm skipping. Yes, I'm skipping this the first banner because I don't have enough primos to guaranteed get her. Deya's definitely not a boy or guy. Sorry, Deya is a mercenary waifu. Well, Aeok says she's not waifu material because she's too wild, I guess, but hey. But yeah, no, I don't have enough primos, so I'm not gonna go for Deya. And yeah, we don't know the relationship between Malhaitham and Sunada guy here. 俺は彼らを責めてはいない。より正確に言えば、彼らの俺に対する態度についても全く気にしていない。ある意味では、彼らもシラージに騙されていたんだ。Other than them マハマトラによ being る審判で roommates. も、その点は考慮されるだろう。それからイリアスなんだけど、あいつはガンダルバー村にいた時、真実をオイラたちに伝えるか迷ったらしいんだ。でも結局勇気がなくて言えなかったんだって。あいつもお前に謝ってたぞ。どうでもいい。花から彼に真実を吐露してもらおうなどとは思っていなかった。経歴からして彼は普通の人間よりも勇敢だった。そのようなものを過度に責める必要はない。Smeru is actually the entire region is how do you say is inspired by, you know, by Arabic countries, like culture, by Arabic culture. So yeah, there is a good reason that that's an Arabic name. Egypt? Is it just Egypt? I didn't get the I didn't get the feeling that it's just Egypt. There's more to it. There was a bit more to it. But then again, I'm also not that well versed. But the desert, definitely Egypt. Definitely 100%. Yes. 俺はこれから夕食に行く。あと10分だけ時間をあげよう。最後の質問をするといい。Middle East? Yeah. I think Middle East is a bit too broad. Yeah, I see. That makes sense. What were you actually interested in, Ayathan? In that case, I must apologize to you for mispronouncing his name, probably. シラージに会った時、お前はあいつと実験、どっちにもそこまで興味がないように見えたんだけど。
俺は彼個人には全く興味がない。だが、あれだけ多くの者が自らの意志で彼のハイブマインドを構成していたことについて興味を持っていただけだ。今はその理由もすでに判明している。I more or less fake cringe every time Fischl says something. Like the English VA tries to pronounce German words in general. If you want a bit broader, it kind of goes in the area between Egypt and India. Yes. Yeah. That's the feeling I got from this. There's definitely a bit of a touch from India in here as well. Yeah. Something to do with the current atmosphere at the academy, I suppose. Ah. 賢者が失脚し、アーカーシャ装置が Like 止めら especially れた。 Smeral City. これらのことは教令員の雰囲気に影響を及ぼした。シラージの実験は許可を得たものではなかったにもかかわらず、あれだけ多くの人間を集めていた。これは近頃の研究プロジェクトがいかにその数を減らしているかを物語っている。代理賢者としてこれに対応する方法を考えるつもりだ。That's huge and bigger? イリアスの件も気にかけておく必要がある。学術的表説の告発は正しいことだ。Well, the area between. It's not pure Indian architecture and whatnot. That's not the case. 最低限真面目に仕事をしていると言った方が正しいだろう。辞表の審査が下りるまでこれら面倒ごとの処理に尽力するよ。待てよ、辞表？すでに教令員には辞表を出したんだ。じきに代理賢者の身分を離れ、書記官として仕事を続けられるようになるだろう。Well, who is your successor then? この件はシラージも知らないはずだ。彼は少し運が悪かった。あと数日辛抱していれば、何もせずとも俺は自ら辞任していたんだからな。そうなれば、彼が何をしようと俺の知ったことじゃない。だがたとえ俺がいなくとも、あの不安定なモデルでは、どのみち崩壊は避けられなかったはずだ。結果はそれほど変わらなかっただろう。でも、どうして辞めちゃうんだよ。俺は賢者には向いてないし、やりたいとも思わない。教令員もすでに規則に従って各学派から新たな賢者を選び始めている。だがその過程はとても長く時間がかかるんだ。代理賢者を長く務めるだけ、正式なものに推挙される可能性が高まってしまう。それは困るんだ。俺は人生をそんなことに費やしたくはない。You have a pretty clear direction for yourself. 明確であることはとても大切だ。さて、そろそろ時間だ。君たちも夕食を食べに行くといい。そういえば、オイラも腹が減ってきたぜ。じゃあまたな。オイラたちも美味しいもんを食べに行くぜ。Goodbye. ああ、またな。And quest complete. Between them are Saudi Arabia, Kuwait, Oman, UAE, Qatar, Iraq, Iran, Pakistan, till reach India. Yeah. Yeah. シラージか。There's more. 記憶にないな。君たちの学年にそんなやついたか？印象に残るような人間ではない。覚えていなくて当然だろう。教令員は人に圧力をかけるのが好きな上に、すぐに天才だなんだとレッテルを貼りたがる。その点については昔から気に入らなかったんだ。まあ、Genshin is weird sometimes. 教令員が君に指導者をやらせていい理由にはならないけどね。They kinda had to aggregate and compress a bunch of stuff into really a very small area compared to where they took inspiration from, right? So you gotta be picky sometimes. I think they did a fantastic job though. しかし、君にまだ最低限の自己認識が残っていたとはね。Yeah, 喜ばしい限りだよ。院内にいる連中の頭がもっと正常だったら、君なんかより僕を賢者にする方がいいって分かるはずだけど。
そして君の賢者としての生涯がその家系のようにぐらぐらと揺らぐものだと人々に知らしめるつもりか？ The middle of the night here as well, honestly. Yeah, you're 2 hours ahead of us. また資料の管理だろ。どん底の人生に逆戻りってわけだ。ああ、教令員から支給される手当は減らないそうだがな。Yeah, me too. なんでだよ。それに建築や設計に携わる者と違って Watch Bethesda devs. Oh, 依 I 頼人 see. の笑顔のためにクタクタになる必要 Dev もない。 streams? 君ってやつは。まったく親切にリビングの掃除なんか手伝うんじゃなかったよ。こっちはまだ書き終わってない設計図があるってのに。そうだ、滞納している家賃も払ってもらおう。Wow. その金でいくつか家具を買うつもりなんだ。どこまでも僕を怒らせたいようだね。言わせてもらうが、君の買った置物はどれも美的センスのかけらもないものばかりだ。乾いた木彫りを家に置くことにどんな意味がある？金があるんだから仕方 Cam ないだ still ろ。 alive? Okay. 君ね、いつも自分の強みを他人と比べようとするが、それも一種の逃避だと思わないか？金のような低俗なものよりもっと価値のあるもので比べたらどうだ？君が風上に立てるものがまるで思いつかない。Wow. 君自身は思いつくか？芸術性に決まってるだろ。 I didn't mean to 全くの無知なんだと何度言えばわかる。いいか、家具を適当に買うな。買いたけ diss れば僕を anyone. 連れて行け。 I was just surprised. I hadn't heard of Elder Scrolls 今度は Online in 先 a ほどる while. 羽目になるんだろ And for some reason I thought 当然だろ。 that the servers were なぜ俺が already そんな shut ことを？ down. それは結局形を変えた借金だ。 So that's why I was いずれ surprised. 君はそれを返さなければならないんだぞ。借金を取り立てない。 Again, because I hadn't heard of it, of the game for so 借 long. 金がないふりをするのは他人の家に居候していないふりをするのと同じくらい滑稽なことだ。遅かれ早かれ他の者に知れ渡るだろう。その話だが、今日来たお友達はそのことを誰にも言わないよな。 Oh, still forgot. 君からも Okay. 内緒にするよう言っておいてくれ。どうかな。当の昔にバレていそうだし、 That's good. ことさら隠す必要もないんじゃないか。酒を数杯飲んだ程度で倒れるようじゃ、酒場に何度も通っているうちに自分から話しているだろうからな。嘘だろ。いやいや、そんなはずか。 Okay. 白地か。 Oh my god. 教令員は It 人に圧 replays 力をか the けるの entire が好きな thing. 上に No. すぐに天才だなんだとレッテルを貼りたがる。ま、だからといって No. しかし、そしてもうじきや。ああ、なんだって。それに建築や設計に携わる者と違って依頼人。君ってやつはまったく。そうだ、滞納している家賃も Game, 払ってもらお no. う。 Don't do that. どこまでも金があるんだから仕方ないだろう。君が風上に立てるものがまるで思いつ It's か fun. A ない。 lot of new games suck. 君自身は思いつくか？ Player returning to the old. 芸術性 Kind of depends. なぜ俺が But yeah, 借金 at が least AAA title, like どうかな。嘘だ。 a lot of AAA titles recently have been very underwhelming. Very underwhelming. But there's also, there's also quite a few pretty good ones. They're not necessarily AAA though. Yeah, exactly. Skip AAA, go IFI. Yes. See? Yeah, that's exactly what you're gonna do. Everyone needs more nap in their lives. I mean, Star Ocean isn't really a AAA game, right?
So that one doesn't count. Then... Oh yeah, there's Mary Skelter. Exactly, there's Mary Skelter. Which is already a lot of just game in general. Yeah, let's see. So yeah, Star Ocean. Valkyrie Elysium, was that a AAA game title? I don't know. I guess FF7 Remake was one, yeah. And Stray was not. Yeah, I haven't really played a lot of AAA at all. Well, but that doesn't make it AAA. AAA makes the basically the budget of the game, isn't it? So well, there was a question mark behind that. I wasn't really sure if Star Ocean counts as AAA. Technically there is a good, like, there's a pretty decently sized studio behind it, Tri-Ace. But well, yeah, and well known. But I don't know about the budget. But Sands of Salza, I might have heard that name before, but I could be mistaken. At least recently, I did another. I looked around on Steam if there's like new games or older games that might interest me. And I've come to the conclusion that I own most of them that I want to, like, that interests me. So yeah, gotta wait for new ones. Think. No, I think we're actually done with everything we can do for now. You saw it because of the Chinese New Year sale, and it looks nice, but not your cup of tea. Maybe I have as well. Ah, this one. Yeah, I'd have to agree here. That's not really my kind of tea either. That's not my cup of tea, so... But it looks interesting if you're into this whole... What's the genre called? I forgot. Well, into the kind of like war sim strategy tactics game. Also, oh wait a whoa. Ah, you've come. A moment, if you please. This will be the last time that I ask a favor of you. We did not have to wait an entire day. What? Well then, what do you need help with? It is Tadla. She wants to talk to you. The ruins in the north, around where you first met each other. I understand. Yes, please treat her well. Okay. We need something that really pushes my 4090. Yeah. I mean, I can just play Cyberpunk with all ray tracing pins. That's gonna push the yeah. Yeah.
Oh yeah, and also the next Sword and Fairy. Oh boy. Dude, that game pushed everything of the 3090s so hard. And then along came Ryza and broke it. Like seriously, that's so funny to me. Here you are. I'm happy that you came. I heard you wanted to talk to me. How's it going? I've always liked the desert at this time of day. It is beautiful. It's my favorite side. Only it is a shame that I never had the chance to watch the sunset with my friends. That sounds like a farewell meeting. You rather see Sword and Fairy than Cyberpunk? I do agree. I do agree. But then, please without forced DLSS. Thank you. Huh. To the Tanit, you are guests. To Falcons, you are potential prey. But I hope you are the ones who will survive. Mm-hmm. So, I'm sorry. Wow. Yeah, because we kinda broke her, huh? As in, she befriended us and that was unacceptable. Wow. Okay. Oh, he's gone. Good, because I would have gotten Clay and blown him up. He left a note. Huh, that sly old fox. By the time you see this note, I should already have ensconced myself in a safe house within the valley. If your head is still on your shoulders, do not weep for Tadla's choice. The sun is not yet over. This is just the beginning of the storm. Thus does Masera the Hunter, Elder of Tanit, warn you. We'll find you. Seems like you fled the tribe under certain pressure and left this note for you. The Tanit sure are not as peaceful as they seem. Hunter's Mercy? What? Okay. And once again, tragic ending in Genshin. Why am I not surprised? Kinda. This time we had to kill a friend, essentially. Wow. Be careful. I feel some strange tremor from deep underground. It's nothing. There was just a drill. What? What kind of drill are we talking about? Mm-hmm. They're here. Huh? Oh. Okay. Oh, there's more. Come on. At least spawn them all at once, please. Yeah, okay. Okay, now they're gone.
Huh. Find the protrusion on its surface and insert that into the slot on my bottle. It's as simple as that. Can't post screenshot? You can. It can. I just need to go ahead and now you can. It's there. You just can't see it. Yeah. Because I just made it up. Oh, you already have the role, so you can actually go ahead and post screenshots now. Yeah, I disabled that for anyone that is not in the definitely not a bot role, just in case. All right, that's enough jokes for now. All you have to do, my master, is to hold me and touch the chess piece. Apocalypse Lost. So yeah, you did definitely not have to wait 2 days for the quest to open up. Nice. Kind of feels like 24 hours. Yeah, probably. Shh. Okay. The gin's bottle shimmers, seemingly in tune with the vibration of the chess piece. You can hear the passing of time like drops of water in a prison. It seems to last a lifetime, or perhaps just a moment, just for a moment. Lilopar didn't say a word. You've been following since the 25th of August 2018. That makes you one of my oldest followers, if I remember correctly. Give me a second. Loading. Come on. Oh, the NAS is down, that's why. Needs to boot up some hard drives. Well, down. Suspended. Need to teach it how to spin up all disks at once and not one after another, because spinning up 6 disks one after the other takes a while. Come on. Yeah, it's doing that. It's doing exactly that. Why not? Because the it accesses the data, like the data it accesses is somewhat striped over. It's not striped. It's like sequentially distributed over the disks, and the disks only spin up when the data gets accessed. So it accesses the first disk, spins up, second disk, spins up, you know, that stuff. You know, I just checked again. First stream was 2017, end of November 2017. Start 1 disk has to wait till it started. Start 2 disk, yes. Then, out of the mist, you see a great city, big, bloated, and cold. The earth opens up, swallowing everything in Gorabat, and there stands its gate, set in the mountain wall. It is loathsome, seeming almost to contain all the filth of the ancient world that somehow escaped the people's gaze. And that's Gorabat over there. I remember it now. My head really hurts.
It's more of a file system quirk rather than operating system. I can spin up all disks at once, no problem, if I do that with the command line. I'm fine, Paimon. Heh, what a child you are. Worry not, I will give her back, little one. And when the time comes, she shall see you compensated with all the food you may desire, and that currency of yours, Mura, was it? Don't put words in my mouth. Alright, playtime's over. Let us go to Gurbad, my master. Gurbad? What is over there? There's nothing left. Nothing at all. All that remains are the memories of ghosts, broken dreams that can never be recovered, and the sweet aftertaste of revenge. Or so I would say. This is a feasible request, and of that I am aware, but I wish for you to witness my past and the lesson I had to learn. Alright. In short, please follow me. I shall lead you to Gurbad. Interesting. Okay, so this is actually a thing now. And then... We'll see. But it is almost midnight. So... yeah, it can also be seen by the expedition. So I think we will just jump to that tomorrow. What do you say? And that quest should also allow us to then go ahead and... Do you only have level 3 powers? Let's see. Oh, you do. So yes. Okay, so we can now fully explore the desert. And we can do this apocalypse quest, which is gonna give us access to the last bit of the desert as well. So that's pretty nice. So I think we'll just do that tomorrow, huh? That's a good idea? I think so. So with that being said, I thank you all for watching for today. I hope you had a good time. Tomorrow, we'll finish the desert. So much content is I know, right? They're really not. Even it's all like compressed in this small area. It looks big, but it really is not. And there's just so much here. I like it. I was a bit surprised when we got it to 99% already. But yeah, everyone, have a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome, and I will see you tomorrow. Bye-bye.